ஸோ ஓகே ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அனதர் ஸ்ட்ரீம். சாரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன், ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டு. சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்சஸ். ஒரு செகண்ட் வந்து so, அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், நம்ம வாழ்க்கை எதையும் நோக்கி பயணமா போகுது. அதனால தான் ப்ரோ லேட்டு. மாஃபியா சது, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நாயகன், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஹை ப்ரோ, டீம் தமிழாஸ் ஃபேன் ப்ரோ. ப்ரோ ஆலன் ஷெர்வின், உங்களை நினைச்சா வந்து எப்படி சொல்றது, எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஜி. அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றீங்க டிடிக்கு. Have you seen my pen? Oh, I found it. It's on top of the table like TT. டைட்டில் அதை பார்த்து தான் ஜி வச்சேன் நானு. Guys, so Sri bro is very busy. He is chatting to girlfriend. Bro, என் வாழ்க்கையில ஃப்ரெண்ட்ஸே கம்மியா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் நான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இதுல வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வேற போய் பேசுறாங்களாம். ஐயா குமரவேல் யோகேஷ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அதுக்கடுத்து வணக்கம் ஸ்ரீ கீதா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிரவீன் பால், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லை கைஸ், எனக்கு நான் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் as fuck bro. வெல்கம் 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 டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னடா என் மூஞ்சி திடீர்னு பாக்குறது இந்த மாதிரி இருக்கு? இப்படியா இருக்கு என் மூஞ்சி பாக்குறதுக்கு? ஏன் இவ்வளவு பஃபியா இருக்கு? ஒரு செகண்ட் கைஸ். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஓ சரியா ட்ரிம் பண்ணலையா நானே, அதான் பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கேன். நாளைக்கு ட்ரிம் பண்ணிட்டு வரேன் கைஸ். வணக்கம் ஹை ப்ரோ. பிரவீன் பால், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். குமரவேல், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கீதா வைட்டி, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எல்லாருக்கும் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? லைஃப் எப்படி போகுது? Fine. Read second comment. I told you no, RNTX will do good in Rondo. Remember my name. Bro, நாயகன் மெம்பர்ஷிப் போட்டு நீங்க சொன்னீங்க ப்ரோ. நேத்தே உங்க பேர் பச்சை கலர்ல வந்துச்சு, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு கைஸ். மனுஷன் சொன்ன மாதிரியே நடந்துச்சு. ஜிம் போலையா? ஜிம் பலையா ப்ரோ? ஜிம் போல காலையில போயிட்டு வந்துட்டோம் ப்ரோ ஜிம்முக்கு. ஸ்ரீனா ஹையா என்ன ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் மூஞ்சி தொங்கி வரீங்களா? மூஞ்சிலாம் தொங்கியா இருக்கு. ஹேர் ஸ்டைல் தான் வந்து கொஞ்சம் இது மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கு காலையில வந்து தலைக்கு குளிச்சுட்டு இது பண்ணாம அப்படியே விட்டேன், வாராம அப்படியே விட்டேன். அதனாலதான் எயின்ஸ்டைன் மாதிரி இருக்கேன் பாக்குறதுக்கு. கைஸ், அதாவது வாழ்க்கையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, புரியுதா? அதனால எனக்கு வந்து முடி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க. இங்க என்ன வந்து ஐரணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு அந்த வாழ்க்கையில இருக்கிற மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸே முடி கொட்டுதுன்றதுதான். ஆனா வந்து அதனாலதான் முடியே கொட்டுதான். ஜாலியா இருக்கீங்க ப்ரோ. பாத்தாங்க இவங்க ஜாலியா இருக்காங்களா ப்ரோ? கம்முன்னு இருங்க ப்ரோ. குமரவேல் யோகேஷ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். செல்வம் செல்வம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Q&A என்ன மீனிங்? கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்யா? அட கடவுளே ப்ரோ, சாமி ப்ரோ, டைட்டில் நல்லா இருக்கு, பட் டோன்ட் கீப் திஸ் டைட்டில் அகைன். புரியல ஜி, ஜண்டா ஏறுன்றீங்களா? டிடி பிளேயர் செம கம்ஃபர்டபுளா ஆடுறாங்க, எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும் மேட்ச் டைம் கொடுக்குறாங்க. டிடி பிளேயர் செம கம்ஃபர்டபுளா ஆடுறாங்க, எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் மேட்ச் டைம் கொடுக்குறாங்க. டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்காங்க ஜி, அதனாலதான் ரொட்டேஷன்ல ஆடி விடுறாங்க. தொங்கி இல்லனா தூங்கி. ஓ ஓ ஓ சாரி 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 ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, டுடே 2 டின்னர் மிஸ், பட் 2 மேட்சும் நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருந்தாங்க, பட் தே மிஸ்டு. நிறைய டின்னர் த்ரோ ஆகுது. ஜிம் டைமிங் என்ன ப்ரோ? ப்ரோ மார்னிங் ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு 8 to 10 or 11. வாழ்க்கையே ஸ்ட்ரெஸ் தான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, எங்கேயாவது போயிட்டு சொல்றது ஒரு கோமாக்கு போயிடணும் ப்ரோ. கோமாக்கு போயிட்டு திடீர்னு அப்புறமா எந்திரிச்சா வந்து ஒரு 10 வருஷம் காணாம போயிட்டு இருக்கோம், வாழ்க்கை போயிடும். அந்த மாதிரிலாம் வேணாம். சோ பேடபிள்யூஎன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தனுஷ் ரோஹித், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன பிஜி ப்ரோ படிக்கிற? எம்பிஏ. நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரா, த ரியல் ஜண்டா ஜட். மேசிலாம் வந்து எப்படி சொல்றது, மேசிக்கே சீனியர் நானு, அவருக்கு சரியா தெரியல. அவர் வந்து நாங்க வந்து இதுக்கு போயிட்டு இருந்தோம், அது என்ன கேஸ்டிங் முடிச்சிட்டு லாஸ்ட் டேன்னு நினைக்கிறேன்.
லாஸ்ட் டே வந்து நாங்க முடிச்சுட்டு நாங்கெல்லாம் கேஸ்டிங் டிஸ்க்ல இருந்து லாஸ்ட் டேக்கு முன்னாடி நாளான்னு தெரியல. கேப்ல வந்து நாங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தோம். நானு, மேசி, ஸ்பீரோ ப்ரோ, அதுக்கடுத்து வந்து ஐசியா நெக்ரோவான்னு தெரியல. லெஃப்ட்ல உட்காந்துருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து மிட்ஃபைல் ப்ரோ நாங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தோம். மேசி ப்ரோ வந்து என்ன பார்த்துட்டு ஒரு கேட்டாப்ல. என்ன ப்ரோ கேஸ்டிங் அதாவது அவர் வந்து ஹிந்தில கேட்டாரு. அப்புறம் வந்து எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, இங்கிலீஷ்ல கேளுங்கன்னு சொன்னதுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணாப்ல. லைக் வந்து கேஸ்டிங் நாலேஜ் வந்து இருக்கா, காட் லைக்கோட 5th பிளேயர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாரு. அவனே காட்ஸ் அப்படின்னு ஓகே ஹி டஸ் ஹேவ் சம் நாலேஜ் அப்படின்னாப்ல. அப்புறம் தான் ஸ்பீரோ பையா வந்து இது சொன்னாரு, ப்ரோ அவருக்கு வந்து நல்ல நாலேஜபிளான பர்சன் தான் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொன்னாரு. இப்ப எதுக்குடா நான் இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருக்கேன், இருங்க. அப்புறமா தான் வந்து நான் அப்பதான் மேசி ப்ரோ கிட்ட சொன்னேன். அதாவது ஜி, நீங்களாவது வந்து ஒரு டீமுக்கு வந்து சொல்லுவீங்க, அது வந்து ஓவரால் இந்த டோர்னமெண்ட் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். நான் வந்து இந்த மேட்ச்க்கு நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், அது அப்படியே நடக்கும். லைக் வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். அதாவது மேசி ப்ரோ விட பெரிய ஜாண்டா நான் உணர்ந்துட்டேன் கைஸ். இன்னைக்குதான் நான் உணர்றேன். K9 வந்து ஒரு மேட்ச் சீடி யாரு கேட்டாங்க, ஹைட்ரா கேட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஹைட்ராவா இல்ல இவரு கேட்டாரான்னு தெரியல. K9 ESPORTS சொன்ன ப்ரிடிக்ஷன் K9 செத்துட்டாங்க. அவ்வளவுதான் சொல்லி முடிஞ்சு. முத மேட்ச் வந்து யாரு யாரோ சொன்ன, பீனிக்ஸ் சொன்னா, பீனிக்ஸ் இல்லவே இல்ல. ஐயோ ப்ரோ முத மேட்ச் யாரோ சொன்னோம் ப்ரோ, அவங்களும் காணோம். சாரி, அதான் அவங்களும் அப்படியே மேட்ச விட்டாங்க. ஸ்ரீ ப்ரோ ஒரு அக்கௌண்ட் ஸ்பான்சர் போட்டு விடுஜி. ஜி எதுக்கு வேணா விடுங்க, என்கிட்ட இல்ல ஜிக்கு போனோம். ரியல் ஜஞ்சா பிஜு வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் இதுவரையும் வந்து ஆர்பியே போட்டது இல்ல தெரியுமா. கேமுக்கு வந்து செலவு பண்ணாதீங்க கேஸ், கேம வச்சு சம்பாதிக்க பாருங்க, கேமுக்காக செலவு பண்ணாதீங்க, புரியுதா. சோ நெக்ஸ்ட் சோல் என்ன ப்ரோ வேற மாதிரி ஆடுறாங்க ப்ரோ, அவங்க செம ஃப்ளோல இருக்காங்க ப்ரோ. சோல் ஜாலியா விளையாண்டாங்க ப்ரோ. இன்னைக்கெல்லாம் பேன் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஏதோ ஜோக் காட்டியிருந்தாங்க. சோல் என்ன ப்ரோ வேற மாதிரி ஆடுறாங்க. ஜோக்கர் கத்திக்குது இன் ஆர்என்டிஎக்ஸ் பிளேயர். ஜோக்கர் கத்திக்குது கதிக்குது கதிக்குது கதிக்குத்து ஜோக்கர் கத்தி கத்திக்குத்து ஷிட். சாரி ப்ரோ ஹரிஷ், மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்கள். கத்திக்குட்டு. ஆல்ரைட். ஆமாச்சி, அதான் புரோட்டான்னு நினைக்கிறேன்ல. புரோட்டான தானே. டிடி பிகமிங் லைக் ஆர்சனல் ஃபைனல்ஸ்ல போயிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண வருதா. ஆர்சனல் அந்த மாதிரியா பண்ணுவாங்க. ஸ்ரீ ப்ரோ ஒரு அக்கவுண்ட் ஸ்பான்சர் போட்டுடுங்க, பைசா எழுதி. கேப்ரிகோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்ப அந்த மனுஷன் வந்து மெம்பர்ஷிப் போட்டாரு. நியூ மெம்பர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கேப்ரிகானா நீங்க, அதெல்லாம் நம்பாதீங்க ப்ரோ. ஜோடியாக் சயின்ஸ்ல வரும், அதெல்லாம் நம்பாதீங்க கைஸ், ஓகேவா. ரோண்டோ மேட்ச் டிடி கொஞ்சம் பேஷண்டா இருந்தா டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கலாம். ரோண்டோ மேட்ச் என்ன நடந்துச்சு, ஆமா மேண்டி நாக் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம். டிடி டேபிள் டாப், ஓகே காட் இட் ப்ரோ. நீ பணக்கார ஜி. ஆமா ஜி. Hi Mr. Analyst, been waiting. TT choked Mr. 2 CD. Please explain what happened in last match. Brain fade. ப்ரோ அவங்க கண்டுக்காம இருந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரீப்பர் அப்படியே உள்ளே உட்காந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வெஹிக்கிள் உள்ளே உட்காந்தாரு, அதுதானே கேக்குறீங்க. அனாலிசிஸ் போலாம் ப்ரோ. கீதா ஒய்டி டன். இப்ப பேசினது போதுண்டா, அவங்க மூஞ்சி எங்களால பார்க்க முடியல. அனாலிசிஸ் போட்டாங்க அவங்க ஒரே வார்த்தை. இருங்க கைஸ், அதாவது ஒரு 2-3 கமெண்ட் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கு, படிச்சுட்டு போயிடுறேன். வாட் இஸ் பிஹைண்ட் காடல் புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். காட்லைக் நோ. இன்னைக்கு தேர்ட் மேட்ச் K9 டின்னர் போட்டா #12 ப்ரோ. காட்லைக்கோட புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பின்னாடி காட்லைக் தான் ப்ரோ இருக்காங்க, புரியுதா. சோ #12 மேல போயிருப்பாங்க சேஃப்னு சொல்லி K9 டின்னர் போட்டா உடனே கரெக்டா 10 செகண்ட் தான் செத்துட்டாங்க. ஆமாச்சி, K9 தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண நான் கடைசி மேட்ச் பார்த்தா செத்துட்டாங்க. அடுத்த 10 செகண்ட்ல செத்துட்டாங்க K9 ஸ்போர்ட்ஸ். செகண்ட் மேட்சா தேர்ட் மேட்சான்னு தெரியல. ஆர்சனல் ஃபினிஷஸ் செகண்ட் ஆல்வேஸ். த காப்ளின் கத்தில
வேற புரோட்டான மஜாவா 1v2 அண்ட் ஆர்என்டிஎக்ஸ் 3 பிளேயர்ஸ் இருந்தே அடிச்சு சோல்ல பறக்க விட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆர்என்டிஎக்ஸ் ஆனா இன்சேன் கன் பவர் கைஸ். லைவ் பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா சேனல் க்ரோ ஆகும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க, எனக்கும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் வரும். 7 வருஷமா போடுறேன் கைஸ் கன்சிஸ்டன்டா இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்க்கு பிரேக் டவுன்லாம் கொஞ்சம், அதனால லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். வைஃபை இஷ்யூ ஃபார் ரீப்பர். ஐயோ பரவாயில்ல விடுங்க, அவங்க இன்னைக்கான டேல எடுத்துட்டாங்க, அதே போதும். டிடி இஸ் லைக் ஆர்சனல் அண்ட் மை அபவ் கமெண்ட். பார்த்துட்டேன், படிச்சிட்டேன் ஜி. ஆர்சனல் வந்து செகண்டா எண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சோல் தான் ப்ரோ, நோ பேட் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ரீப்பருக்கு பக் ப்ரோ இன்ஸ்டாகிராம் சேனல்ல வீடியோ போட்டிருக்காரு. ஓ ஆல்ரைட். எய்ம் கார்டை செமையா ஹாஃப் ஆங்கிள் எடுத்தாருன்னு சொன்னீங்க. டின்னர் த்ரோன் ப்ரோ, நான் வந்து ஒரு டீமை பாராட்டனா அந்த டீமுக்கு வந்து உடனே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல, ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணி விட்டுறாங்க ப்ரோ. கேனைன் ESPORTS சொன்ன வேலை காட்டாங்க. டிடி வந்து டின்னர் சொன்னேன். ஓகே, நேத்து பண்ண மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணலன்னு சொன்னேன். உடனே பார்த்தா வந்து மேண்டி நாக் ஆகிட்டாரு. மேண்டி நாக் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா எய்ம் கார்டு போயிட்டு கிரினேடபிள்ஸ் ஏரியா ரேஞ்சில் இருந்து நாக் வாங்கிட்டாப்ல. மிஸ்டைஜில் ஒரு நாக் வச்சாப்ல. அதுவும் அதுக்கடுத்து அவருங்கையும் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அந்த டின்னரும் த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆர்என்டிஎக்ஸ் வந்து எப்படி சொல்றது, அது வந்து எக்ஸாக்டா எனக்கு தெரிஞ்சு டிடியோட மேட்ச் தான். டிடியோட டின்னர் த்ரோ தான் அது. அது ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா, இருங்க ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஒரே செகண்ட் கைஸ், கமெண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணியா கைஸ். அப்புறம் எல்லாம் எப்படி போகுது, வாழ்க்கை எல்லாம் எல்லாருக்கும் எப்படி போகுது சொல்லுங்க. எல்லாம் மெம்பர்ஷிப் போடணும் அப்படின்னா நினைச்சீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நிறைய பேர் பாக்குறீங்க கைஸ். 35% ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்க. அதனால வந்து எல்லாரும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் போட்டு பாருங்க. நீங்க கமெண்ட் கூட பண்ண வேணாம் நண்பர்களே, சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் வாழ்க்கையிலே தெரிஞ்சுக்கிட்ட மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம கிட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் சைட்ல எவ்வளவுதான் டேலண்ட் இருந்தாலும் நம்பர்ஸ் வச்சுதான் வந்து நம்மளோட கமர்ஷியல்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்கன்றதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது. சோ ஹே மாமே சந்தடா பிளேயர், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எய்ம் கார்ட செமையா ஆஃபங்கள் எடுக்கோட்டார். ரீப்பர் பிராட்காஸ்ட்ல போட்டு இருப்பாரு, அந்த கிளிப் ஸ்மோக் போட்டா போட முடியும், ஸ்டக் ஆயிடும் கேம் பக். ஓகே ரைட். நேத்து இப்படிதான் ரெட் எக்ஸ் சொன்னீங்க, அவங்களும் போட்டிதாங்க. மிஸ்டர் ஐசல் காம்பவுண்ட் விட்டுருக்க கூடாது, 2-2 ஸ்பிளிட் எடுத்திருக்கலாம். ஆமா எடுத்திருக்கலாம். சோ அது என்னமோ உண்மைதான் ப்ரோ. கேப்ரிகானுக்கு அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க, வாழ்க்கை செருப்பால் அடிக்குது. எனக்கு சத்தியமா தெரியும், புரியும் ப்ரோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ ஆயிடுச்சு, சாரி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நானும் அதேதான். இந்த ரியல் ஓஜி ஜெண்டா ஸ்ரீ ஓபி. மேண்டி நாக் கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம். ஆமா 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 மேண்டி நாக் கொடுக்காம இருந்திருக்கும். இன்னொன்னு நான் வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்னன்னா, இப்போ மேண்டி அப்படின்ற அந்த பிளேயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படி இப்போ 2 நாள் நம்ம வந்து சரியா விளையாடல அப்படின்னாலே வந்து நம்ம கையில இருக்கிற கேம் வந்து போயிடும், புரியுதா? சோ அப்படி இருக்கும்போது மேண்டி ப்ரோ திருப்பி வந்து விளையாடுறாரு அப்படின்னா கிவ் ஹிம் சம் டைம். அவர் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகட்டும், புரியுதா? லாபிக்கு அடாப்ட் ஆகணும், அந்த ஃப்ளோ ரிதம் வேணும். அது அதெல்லாமே வந்து எதுவுமே படாம மட்டமா வந்து ஹேட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க சாட்ல. ஹேட் இஸ் லேம் ப்ரோ, ஹேட்டிங் இஸ் லேம். ஓகே, சப்போர்ட்டிங் இஸ் கூல், ஹேட்டிங் இஸ் லேம், புரியுதா? சோ நவடேஸ் TD2 குட். ஐஜல் நல்லா ஜோன் எடுத்துறாரு, ரீப்பர் நல்லா ஃபில்டர் பண்றாரு, எய்மன் ஜஸ்டி நல்லா தனியா போய் தேர்ட் பார்ட்டி ஃபைட்லாம் ஃபினிஷ் எடுக்கிறாங்க. ஆமா 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 ஜஸ்டி வந்து மிகப்பெரிய அசெட் டீம் கம்லாஸுக்கு. இப்ப டிடி பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, இந்த ரோஸ்டரை எங்கேயுமே விடவே கூடாது. இந்த ரோஸ்டரை வந்து விடவே கூடாது. டிடி அப்படியே ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் மாதிரி பிடிச்சிக்கணும், அந்த ரோஸ்டர் ஸ்ட்ராங்கா ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ரோஸ்டர் இப்போ இவங்க விட்டாங்க இந்த ரோஸ்டர் அப்படின்னா சொல்லி முடிச்சு. மேண்டி ஈக்குவல் டு ஜாட். வாழ்க்கை வெறுப்பா போகுது. இந்த வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்ற கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு அப்புறமா 60ல இருந்து அப்படியே 46 ஆயிடுச்சு. நான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்க கூடாது, தப்புன்ட்டேன். ஓகே கைஸ், குரூப் டி வந்து தலைமுழுகிடலாம். ஓகேவா, குரூப் டி வந்து காண்டாயிடுச்சு, அது போர் அடிச்சிச்சு எனக்கு ஃபுல்லா. ஸோ இனி நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் ஹேட் பண்ணல, நான் ஈஸியா டின்னர் த்ரோ ஆனதுக்கும் மெயின் ரீசன் இஸ் நாக். அதான் அது அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. டாப் ஆஃப் த டேபிள் வந்துட்டாங்க, இதுக்கு மேல வந்து அவங்க நல்லா விளாட்னா என்ன, நல்லா விளாட்லன்னா என்ன அப்படின்றதுனால எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க அவங்க. இப்போ திடீர்னு மேண்டிக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்கல்ல, ஸோ அது செட் ஆகுதான்னு பாக்குறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு மேட்ச் வந்து நல்லா தான் போச்சு. ஸோ அதனால வந்து ஒரே செகண்ட் இருங்க, வீடியோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பஃபர் ஆகும். நான் இந்த சார்ஜ் மட்டும் போட்டுருவேன்.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. ஒரே நீரோ அவனுக்கு கால் பண்ணுமா அவனுக்கு ஜஸ்ட் பெஸ்ட் பிக் இன் டிடி 5 மேன் ரோஸ்ட் இருந்தாலே அதான் ப்ரோ பிரச்சனை. சில ஃபேன்ஸ் இவருக்கு பதில் அவரை ஆட வைங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. Do what has to be done. That's the advice that I give to every organization and every players. Bro, எனக்கு ஒரு டவுட். டிடிக்கு ஜோன் ஃபேவர் ஆகலனா what will they do? And also saw other teams like OG Solar practicing edge gameplay. ஜோன் ஃபேவர் ஆகல அப்படின்னா ஹெட் ஸ்டேஜ் ஆட போறாங்க, அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் பெஸ்ட் பிக் இன் டிடி எய்ம் கார்டு செம ஃபிளாங்க் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாரு ப்ரோ, அதான் பிரச்சனை. ஸோ இல்லைனாலும் அந்த ஆங்கிள் வந்து எதுவும் எப்படி சொல்றது கஷ்டம் தான். இருங்க நான் வந்து இன்னைக்கு எல்லா மேட்சும் பார்ப்போம், பொறுமையா பார்ப்போம். டுமாரோ குரூப் ஏ மேட்சா? நாளைக்கு என்ன மேட்ச்? நாளைக்கு மேட்சே இல்லை கைஸ். நாளைக்கு டுமாரோ நோ மேட்சஸ். சாட்டர்டே சண்டே நோ மேட்சஸ். சாட்டர்டே சண்டே நோ குரூப் ஏ மேட்சஸ். குரூப் சி டி தான் நடக்கும், சிபி நடக்கும், இது வந்து குரூப் ஏ நடக்கும், ஏடி நடக்கும். மண்டே டியூஸ்டேன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி மேட்ச் உங்களுக்கு. நடுவுல 4 days இருக்கு. 5 days இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 1 2 3 இல்லையா 3 நாள் தான் இருக்கு. ரோட்டா மேப் ஆனா சத்தியமா இன்னைக்கு பயங்கரமா இருந்துச்சு தெரியுமா? செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா விறுவிறுன்னு போச்சு. ரோண்டா மேப் வந்து ஃபுல்லா கூட பார்க்கலாம், ஜாலியா இருந்துச்சு ரோண்டா மேப். Group D, Phoenix comeback போட்டான் last match. Not a big city, not a lot of loot available, so teams might hesitate. Group D, Phoenix comeback போட்டானா? And as we see, I think Yulin this time is going to be qualify ஆனாங்க. அதுவே எனக்கு தெரியாது. Take early control the SK9 ESPORTS. இந்த பெருசா வீக் 1 பிரேக் வரும்னு சொன்னாங்களே, பிட்வீன் எப்போ அது அடுத்த வாரம் முடிச்சிட்டு தான் ப்ரோ. லாஸ்ட் வீக்குக்கு தான் அந்த பெரிய பிரேக். எனக்கெல்லாம் செவம் வருது. கார்டன்ல சாமிக்கு பதிலா காட்ஸ் நல்லா ஆட வைக்கலாம், காட்ஸுக்கு ஒரு சான்ஸ் தரலாம், இல்லனா வேற லைனா போயிடலாம். அவங்க கோச் என்ன பண்றாங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல. மேனேஜ்மெண்ட் பிரஷர்னால அவர் ஆர்வம் எதுவும் பண்ணாம இருக்காரா? ஃபார்மேஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்கு அந்த டீம்ல. இதான் 4 பேரும் அசால்ட்டர் மாதிரி போறாங்க, அப்படியே எங்கெங்கயோ போறாங்க, என்னென்னமோ பண்றாங்க. இன்னைக்கு அந்த எராங்கல் மேட்ச்ல அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கமிட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல அவங்க. அதுக்கடுத்து ஃபைனலா பார்த்தா மானியாவை மடக்கி பிடிச்சிரு அடிச்சிருவாங்க, என்னென்னமோ பண்ணாங்க. காட்லைக் வந்து எப்படி சொல்றது, ஆர்சிபி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பொட்டன்ஷியல் இருந்தும் தோத்துட்டே இருந்தாங்க. அதாவது பழைய ஆர்சிபி, முன்னாள் ஆர்சிபி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்பதான் ஆர்சிபி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க போல. எனக்கு சரியா கிரிக்கெட் நாலேஜ் இருக்கு, தப்பா சொன்னா மன்னிச்சுக்காதீங்க. மானியா மேஜிக் இஸ் நாட் வர்க்கிங் எனிமோர். மானியாக்கு யாரோ பிளாக் மேஜிக் போட்டாங்க போல, அதனால தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க போல. ஜட்டா போட்டாங்க கைஸ். Another one of those teams. Recently they have been pretty opportunistic and against the points to learn from past a lot of shots. போடு bait and switch பக்காவா பண்ணாங்க. இதுதான் guys bait and switch. இதுதான் bait and switch. ஓகேவா? இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேர் தான் bait and switch. இருங்க. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா bait and switchனா என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ for the team. And Team Tamalas, another one of those teams. Recently they have been pretty opportunistic and against the points to learn from past a lot. இப்போ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா bait and switch. Recently they have been pretty opportunistic and against the கரெக்ட்டா அந்த ஃப்ரேம்ல நிக்க மாட்டறனே, நிறுத்த மாட்டறனே. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. அட போ விருங்க ப்ரோ, அந்த ஃப்ரேம் கரெக்ட்டா இருந்துச்சுனா ஆகும். ஓகே, சோ bait and switchன்றது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா வந்து இப்ப LAFP மேக்ஸ் இருக்கார்ல, இவர் வந்து இந்த ஸ்பாட்ல வந்து என்ன பண்றாரு, இவர் வந்து மேல ஏறி இவரோட அட்டென்ஷன், எய்ம் கார்டோட அட்டென்ஷனை வந்து ஃபுல்லா இவர் கிராப் பண்ணிடுறாரு. ஓகேவா? இப்போ வந்து இங்க மேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெயிட், புரியுதா? சோ இங்க ஸ்விட்ச் அடிக்கிறது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யஷ் வந்து புதுசா லெஃப்ட்ல இருந்து என்ட்ரி கொடுத்து
அப்படியே வந்து சர்ப்ரைஸா வந்து அடிச்சுட்டு எய்ம் கார்டு வந்து ஃபுல்லா இவர் மேல வெயிட் மேல எல்லா புல்லட்டும் செலுத்தினதுக்கு அப்புறமா யஷ் வந்து அந்த ஒரு ஓப்பனிங்க வந்து பிளேஸ் பண்றாப்ல. சோ ஒரு பெயிட் இன்னொரு பிளேயர் வந்து அந்த பொசிஷன் வந்து அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் பிளேயர் வந்து அடிக்கிறது தான் இந்த பெயிட் அண்ட் ஸ்விட்ச் அப்படின்றது. பெயிட் வச்சு இன்னொரு ஆள் அடிக்கிறது தான் பெயிட் அண்ட் ஸ்விட்ச். புரிஞ்சா? அதாவது இது வந்து நிறைய நடக்கும். ஆனா இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். Team Tamalas paying the price for all the mistakes they made in the fight and now learn from past with a fighting chance. Knocking out that man from Team Tamalas, instantly getting the thirst as well. And Max is now sticking that revival. Learn from past, they've got things under control. Nade's going to be tossed as well from JD Gaming, and this is going to be a confirmed knock. Nicely played from JD Gaming. இவருக்கு காலே கொடுக்கலையா அவங்க டீம்மேட்ஸ்? லைக் மேல இருந்து கிரேனேட் டாஸ் பண்றாங்க, கிரேனேட் புல் பண்ணாங்க, இல்ல சவுண்டும் கேட்கல. எதுக்கு அவரு போயிட்டாங்க நின்னாரு அப்படி? ஆர்சிபி தாக்கப்பட்டதனா ப்ரோ எனக்கு கிரிக்கெட் நாலேஜ் இல்ல கைஸ், நான் ஏதாவது சொன்னா சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, கிரிக்கெட்டுக்கு எனக்கு ஸ்பெல்லிங் மட்டும் தான் தெரியும். போடு டிவைன் கேமிங். Yeah, that was a small little mistake coming through from the side of JD Gaming. He tanked a lot of damage from Knight, but hey, they aren't completely lost in this one still. He tanked a lot of damage. எங்க இருந்து அடிச்சாங்க? நிஞ்சா பாய ஸ்லக் அடிச்சது. But hey, they aren't completely lost in this one, still putting up a fight as Yash finds a trade. Last man left alive. Well, at least for this conflict, Divine Gaming, they've managed to secure 3 points. And Necro, we have to talk about this as well. What a surprise it is to see Divine. ஆமா, ஸ்லக் தான் அடிச்சிருக்காப்ல. பயங்கரடா. கமெண்ட் week 3 after 1 week break, why? Take early fights in Satyama Raw. idea. Haven't they always I'll let you know in my broadcast channel. They have. Divine Gaming isn't really one of those teams that நடுவுல நல்லா போகும் சேனல் அப்படி நினைச்சா நடுவுல ஒரு வாரம் பிரேக் விட்டாங்க. சை and it's been working out pretty well for Divine Gaming. There we go. பா நைட் ஆனா பேயடி அடிக்கறாப்லயா. பாக்கறவன்லாம் அடிக்கறாப்ல மனுஷன். Maybe that's what he's realized. Holding your boys back is not going to give you the advantage that you need. Maybe just unleash the beast, and that's what's happening. Divine Gaming நீங்க ஓரளவு விளையாடிக்கலாம் அப்படியே. From the side of Divine Gaming, ever since this roster came together, ever since Beast was a part of this team, and it was always denied to us. It was like having a Lamborghini and not putting it pedal to the metal, just going all in. But now it seems like they're finally driving up. Momentum break பண்ணாதான். From this early fight, but a little bit of a mishap. Correct. Seven Gods Ninja does manage to catch Knight off guard, although not a lot of trouble in terms of looking for reset. The Seven Gods ஆனா உண்மையிலே சூப்பரா விளையாண்டாங்க. பார்த்தா ரெலிகேட் ஆயிட்டாங்க. இல்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க தானே Seven Gods. யார் ரெலிகேட் ஆனது? வின் கார்டு, காட் லைக், K9, LEFP. ஆமா Seven Gods எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ஆல்ரைட். This match TT ஓட டின்னர் த்ரோ எப்படி இருந்துச்சு? ஆமா இருந்துச்சு ப்ரோ எனக்கு. அவங்களுக்கும் டின்னருக்கும் வந்து செட்டே ஆக மாட்டேங்குது. யார நினைச்சு பாவமா இருந்துச்சுன்னா என்னைய நினைச்சு பாவமா இருந்துச்சு. அவன் 1 நம்பர் பனோட்டியா இருக்கேன் நானு. What a surprise அப்படின்னு அடிச்சிட்டாப்ல. காணா. இப்ப காணா பண்ணுவாரு பாருங்களேன். What a play coming WWE escape ஆயிட்டான். அதான் சர்ப்ரைஸ். ஒயிட் வாக்கர்ஸ் ஆமா. In that individual 1v1 and also isolating the fights against the players. வந்து ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுக்க 25 பாயிண்ட் கூட எடுக்க முடியல ப்ரோ. உங்களால 6 மேட்ச்ல ப்ரோ. Now where do Wild Fangs go from Prey God all the way பாவமா இருக்கு எனக்கு காட்டுங்க நினைச்சா. A decent control along with Kana, I believe. அந்த பிரேக் வந்து அப்டேட் வருது, அதனால தான் அந்த பிரேக். ஓ ஆமால ஏதோ மேஜர் அப்டேட் வருது. 4.4 all the way up north. And Soul is still lurking nearby. Soul எல்லாம் செமையா ஆடுறாங்கனா இன்டர்நேஷனலுக்கு ரெடியா இருக்கிற டீம்னா அவங்க தான் ஃபினிஷர்ஸ் எல்லாம் ஏபிஜி மாதிரி எதுக்குறாங்க. பட் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் தான் அவ்வளவா ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டிடி டின்னர் மிஸ் பண்ணுது. என்ன மிஸ்டேக்ஸ்னு பாக்குறீங்க ப்ரோ? ப்ரோ நான் வந்து ஜென்ரிக்கா சொல்றேன். லைக் வந்து எதனால இது வந்துச்சுன்னு, லைக் டின்னர் த்ரோ ஆகுதுன்னு பிளேயர் வந்து எண்ட் ஜோன்ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண விட மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஒண்ணு. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
குரூஷியலான டைம்ல வந்து நாக் குடுத்துர்றாங்க. இது PMGO வாட்ச் பார்ட்டி. கேப்ஷனா டைட்டிலா? ஹரிஸ்டார் கி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எங்கப்பா ஹரிஸ்டார் கி மெம்பர்ஷிப்ப காணோம். யோ எல்லாம் மெம்பர்ஸ் குரூப்ல ஜாலியா இருக்கீங்கல்ல. மெம்பர்ஷிப் 1 மாசத்துக்கு போட்டு. இருங்க நாளைக்கு காலையில பார்த்து யாரெல்லாம் மெம்பர்ஷிப் ரினியூ பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் லிங்க் அனுப்புறேன். ஆமா 4.4. வாட்ஸ் யுவர் ஒபினியன் அபௌட் TT must have used Reaper in Rondo for backline support and aim in Erangel for fragging. Bro, they are just experimenting things, bro. The likes to be too aggressive. அவங்க டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்காங்க. எலிமினேஷன் பார்டர்ல வந்து அவங்க இல்ல. அதனால மேண்டிக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. End of conversation. You see the players charging towards Yulin. They are not in any trouble as they secured the #1 position in day 1. So அதனால day 2 was their experimental day and it turned out to be good. Not great but good. They need to start counting their stars and see if they're lined up. ஜிபே பண்ணுங்க மெம்பர்ஷிப் போட்டுறேன். உங்க மெம்பர்ஷிப் எனக்கு செலவு வைக்குது bro. I mean decent position with a high ground where they நான் சம்பாதிக்கலாம்னு பார்த்தா என்ன செலவு பண்ண வைக்கிறீங்க. On the teams down below but it seems like Kana he spotted out Joker. He's being cooked. என்ன மாதிரி நேடு வாவ் கானா. 3-pointer coming through. ஒரு சர்ப்ரைஸ் அப்படின ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்தாப்ல. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு 1v1 போட்டாரு. இப்போ ஒரு நேடு. இப்போடா ஜோக்கர் போயிட்ட. இப்போ गाइस ஜோக்கர் எடுத்த ஆங்கிள் பாத்தீங்களா गाइस இப்போ? எப்படி அந்த மனுஷன் கானா வந்து ஸ்பாட் பண்ணாரு ஜோக்கரை கவனிக்கவே இல்ல நானு. They're lined up. Let's see how things turn out for them. I mean decent. மனுஷன் பீக் அடிச்சோக்காண்ட சுட்டாரா? Watch out on the teams down below. பீக்ல பாத்துட்டு இருக்காப்ல கானா. Spotted out Joker. He's being cooked. It out and it's going to be a perfect one. A 3-pointer coming என்ன மாதிரி ஆங்கிள் எடுக்கறாரு பாருங்க ஜோக்கர். Fight begins while Fangs taking on the players of Seoul. Well, it's just one right now. And he gives up. பிஸ்டா பண்ணாரு இப்போ. Right now. Begins while Fangs taking on the players of Seoul. இல்ல. Okay. Just one right now. அவரே கிவ் அப் அடிச்சிட்டாரு ஜோக்கர். And he gives up. ஆமா ஏன் வந்து சோல் வைல்ட் ஃபேங்ஸ் தோர்த்தி இருந்தாங்க இறங்கல் மேட்ச்ல. Were forced to reset. I think we are going to see them engage into a fight against White Walkers soon. Yeah, but it's all good though. RNTX வந்து திடீர்னு பார்த்தா காட்லிங்கோட டிராப்ல இறங்குறாங்க. What's happening guys? The average you need is going to be 5 points per game and Soul's already doing really good. Pretty much, yeah. You don't need to be table toppers every single week, right? You've already proved yourself once. You don't need to prove yourself over and over. RNTX வேண்டா நான் சிங்கிள் ஸ்டாப் பண்ணலையா? பாயிண்ட் எடுக்க கூடாது. Celebrate and keep cheering for, I mean the fans. Godlike வந்து RNTX ஏதோ crucial momentல அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டாங்கன்னா RNTX தான் அது காரணம். Yeah. He was on a tear. He was an absolute demon. Oh, man, the beating that K9 ESPORTS received in that one. A very clinical 1v3. And I think again shows how calm this man can be under pressure. He completely எங்க அட்டெங்க் இங்க தான ப்ரோ இருந்தாரு. ஏறி அடிங்க ப்ரோ ஒரு 1v2. I never miss an opportunity with this since I know the big guys always do it. I won't able all of them, right? IGL won't able for certain matches, so IGL அவரை பெஞ்ச் பண்ணிட்டு ரீப்பர் IGL பண்ண விட்டுருக்கணும். Not really. I just feel like he's got a lot of inner correct. potential. I agree with it. Needs to let it out there. இன்னைக்கு வந்து ரீப்பர் IGL பண்ண விட்டுருக்கலாம். ஏனா அவர்தான் certain matchesக்கு வந்து அவேலபிளா இருக்க மாட்டார்ல. 2024 season. Yeah. சென்டர் ஜோன் புடிச்சு கொடுத்துறாருப்பா மனுஷன் டீமுக்கானா. He was on fire. But hold on. As of now, godlike. Even they do pull off some shenanigans, a few elimination points here and there. Just one gathered so far. That firepower not able to use that well. So for godlike, the start is definitely a little bit weird. Godlike esports is the second best example of on the overall leaderboard as well. firepower இருந்தாலும் நீங்க சரியா வந்து பொசிஷனிங் பண்ணல அப்படினா பாயிண்ட்ஸ் வராதுன்றது. Have been used in this match. Not really the godlike that we are used to seeing, to be honest. First example யாருன்னு சொல்லுங்க. யாராவது சொல்றீங்களான்னு பாத்தோம். Yeah, now they're going to be playing a safe game. BJ is talking about giving your fans something to root for, right? Something to cheer for. Well, the fans, they are going to have a lot to say about this, I guess. Yeah, and recently I haven't really seen a lot of godlike fans. Right? Hey, we work with one, right?
அது அந்த மேட்ச் ஜார்கிக்கு Keep guessing who it is. கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க Could be மானியா. anyone, ஓ Necro. It's like a secret strat that you don't இட்ஸ் reveal. காடல் 2 பாசிவ். Who is the godlike fan? Question mark. But right now, K9 Esports RNTX need to rack up some fans. RNTX in fact they did well in few rounds bro. It's been a slow and a steady start. There is a K9 better Esports example. as well. RNTX Esports are on at top least of their decks. they made it till. And if you've noticed, VS is already pushed down to the bottom 4, by the way. Yep. So VS needs some points. Learn from What past are getting semis those 4 points RNTX, and sort of save themselves. But now maybe they're looking forward to take a fight against God like S-Power. Just take those shots. I know you're itching. You just want to take those shots. Look at the radar, though. This is such awkward positioning from the players of God. Like, S-Power can take that fight, but if he gets knocked WD out, Sandeep, then welcome to the stream bro. it will be difficult for the other lads from the side of Godlike to get involved to try and save him. This finish is gone. Belta Indeed. And he doesn't even have his recall. It's already been used. lulu கரெக்ட்டா சொன்னீங்க If your பாருங்க. recall is gone, why would Belta you தான் walk வந்து away கிராண்ட் from your ஃபைனல்ஸ் team like that? வந்தாச்சு. They're so separated. Not a big Yeah. fan of this. And maybe that's one of the main reasons why Godlike has been struggling. Learn from past. They ram their vehicles BJS against la S-Power. ஆடின Do Rising they know Esports that the is man's the here? first Now they example. definitely do. S-Power's made a lot of அவங்களோட moves ஃபயர் in the பொட்டன்ஷியலும் outskirts. ஃபயர் பவர் பொட்டன்ஷியலும் Staying around அவங்க that little இது building, பண்ணதும் but instantly gets complete back to the contrast. vehicle. The man's on the run. He's gonna save himself somehow. That has to be a great escape and learn from past. What are you doing? How do you let a single player run away like that? Man, oh man, that was hilarious. But anyways, 7 Victor gods wasted Service their now revivals. taking a fight against the players of Wild Fangs. வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா அவங்க 4 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க டிராப் கிளியர் பண்ணிட்டாங்களோ நினைச்சேன் நான். அவங்க டிராப் கிளியர் பண்ணிட்டாங்கல 4 ஃபினிஷ் அந்த ஒரு பிளேயர் யாரு நிஞ்சாவா நிஞ்சுவோ யாரோ ஒருத்தங்க எடுப்பாரு ஒரு 4 ஃபினிஷ் எடுப்பாரு. ஒரே பேர்ல ஆனா 1008 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கயா. 7 finishes secured from Wild Fangs in this game. They've done enough, but still getting melted like this so easily by Victor Sumis. Never seen BJS, but நீங்க சொன்னதை வச்சு சொன்ன பாசிட்டிவ் ட்ரீட்ஸ் அவ்வளவு மென்ஷன் பண்றேன் நான் அத. Completely fine them getting eliminated right now. But Victor Sumis, they can get all the recalls once again. They've got all the 4 available. ஸ்ட்ரீம்லயே நான் 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் தான் பேசிருப்பேன் நான் அத. They once again retrieve that man number. A lot of potential for Victor Sumis to keep on fighting form here. I think the next one growing up could be against the players of Divine Gaming who are moving in from that eastern edge. But White Walkers ஆனா இப்போ வந்து வேற நல்லா விளையாடுற பிளேயர் White Walkersல. We have Soul trying the level best to gatekeep the players of White Walkers, but White Walkers keep pushing forward. முன்னலாம் வந்து எவ்வளவு சாம்ராஜோட விளையாடி இருக்காப்ல. அப்பயும் கொஞ்சம் லைட்டா கம்மியா தான் விளையாடுனாரு. ஓஜில விளையாடுனாரு. அப்பயும் கொஞ்சம் லைட்டா கம்மியா தான் விளையாடுனாப்ல ஆறு கூட. இப்போதான் ஓரளவுக்கு பயங்கரமா விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. வேரான் கம்பேக் ஏரால இருக்காரு. வேரான் பிரைமுக்கு போறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இங்கதான் ப்ரோ நெபுலா வந்து அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிடுவாங்க சோல. ஏன் ஷாக் ஆயிடும் எனக்கு. டபுளிங்ல போயிட்டு சல்னு ஒவ்வொருத்தரா அப்படியே ஜாலியா அடிச்சிட்டு போவாங்க. ஓ that camper சொன்னது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பீங்களா? yes okay got it. I would like to add a few more names to that list. Anyone under 20 points basically. Revenant XSpark DG. இங்கதான் கிராட்டோஸ் வந்து ஒரு தேவையில்லாத வேலை பண்ணுவாரு. That could be a big problem, but I think this scramble from the side of Nebula Esports, it's not really going Unwanted man loss. Kratos. Against the players of Soul. And Nomi. Heal இருக்கா? Did want to see if they could get the edge in this fight. Maybe the runner works through. Don't need it. இங்கடா நெபுலா. ஓ 4% இருக்காங்க. Soul looking a little bit lost. And Nebula Esports, they அவ்வளவு ஜாலியா அடிச்சாங்க பாருங்களேன். That look very easy. I know, right? See, what do you think what Welt needs to improve? Consistency, bro. Just eliminating the players of Soul, saying hi and just driving by. Man, that was definitely cinematic. But they also once again getting the average in the hand. Soul can be feeling இதுதான் அந்த இது 7 கார்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபேக்ட் அவங்க வந்து ரீகால் வேஸ்ட் பண்ணல. அவங்க ரீகாலுக்கு வேலை கொடுக்கல. வைல்ட் ஃபேங்ஸ் வந்து இதுல சூப்பரா விளையாடுறாங்க ப்ரோ ரோண்டோல. நான் நிறைய மேட்சஸ் பார்த்துட்டேன். கிராண்ட்ஸ்லயும் BJS கிராண்ட்ஸ்லயும் அவங்க எடுத்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோண்டோல தான் எடுத்தாங்க. மேப் வைஸ் டாமினேஷன்ல வந்து ரோண்டோ தான் அதிக பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு. 7 கார்ட்ஸ் தான் பாவம் இந்த இடத்துல நேட்லயே போட்டு முடிச்சிருவாங்க அந்த டீம்.
It gets the trade, but it's already a little too late. Omega, look at him. He's getting pressed by two players. We're circling around that smoke, looking to spot him out. Omega, he's still there while his comrades fall right in front of his eyes. And this is not looking good for the players of Divine Gaming. Ninja To go aggressive. Now Knight is the last surviving player. He's managed to clinch away 2 eliminations. இந்த மனுஷன் ஆனா தாங்கறா பிளேயர் ஐயோ. And it seems like with those few shots, if there was a player that could save Divine Gaming with a little bit of divine intervention, it has to be Knight. ஈஸ்ட் போனதுக்கு அப்புறமா நைட் தான் உயிரை கொடுத்து விளையாடுறாங்க. Gods are chiming in now. When God knows. பாவம் गाइस இங்க தான் 7 காட்ஸ் ரெண்டு சைடுல இருந்து நேடு விழுது இந்த டீம். So many teams at the மெட்டா நிஞ்சா வந்து அந்த 7 காட்ஸ் செத்ததுக்கு அப்புறமாவும் ஒரு 5 கிரேனேட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோமா எவ்வளவு கிரேனேட் வந்து 7 காட்ஸ் மேல விழுந்திருக்குன்னு. And it seems like with those few shots, if there was a player that could save Divine Gaming with a little bit of divine intervention, it has to be ரெண்டாவது நேடு, மூணாவது நேடு, நாலாவது நேடு, அஞ்சாவது நேடு, 6 7 8 9 10 அந்த சைடுல இருந்து 11 12 13 14 15 16 17 நேடு விழுந்திருக்குடா 7 காட்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு. ரெண்டு சைடுல இருந்து வின்கார்ட் சைடுல இருந்து இவங்க சைடுல இருந்தோம். கரெக்ட்டா 17 நேடு தானே. And it seems like with those few shots, if there was a player 30 செகண்ட்ல 17 நேடு gaming with a little bit of divine intervention. ஒண்ணு இதுக்கு முன்னாடியே ஒண்ணு வந்து வெடிஞ்ச்சு சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும். 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 லாஸ்டா ஒண்ணு இதோ இப்ப போல்ச்சே ஒண்ணு இதோ இங்க இருக்கு பாருங்க அது 17வது ஒண்ணு 17 net so bad for them. It was like all of the veterans on the new lads in the block. The new kids have gotten a welcome to the Tier 1 circuit. 4 teams just tossing you. Nade red zone. Yep. Man-made red zone, guys. Dodge that. There's just no possible world that you can move around and dodge that. You are done for when you see that many utilities just against you. And now when God ESPORTS, they need to shift their focus. அவங்க செத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 7 நேடு போட்டாங்க bro. Curious when lobbed that smoke through the window of the vehicle, and I was just curious if that actually went through it. Lob to shift their focus on victorities just against you. And now when God ESPORTS, they need to shift their focus on Victor Sumas. Oh no. You cannot even dodge that. There's just no possible world that you can move around and dodge that. You are done for. When you see that ஆமா bro வண்டிக்குள்ள டிக் பண்ணி போட்டா bro வேணாமே மனசே விட்டுருப்பான் bro பாவம் yep Hanith welcome to the stream bro. God out of the tournament bro. God out of the tournamentலாம் இல்ல ஜி. God like வந்து இப்போ B group போயிடுவாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து ரோட் மேப் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. அது பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். இது செகண்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருக்கு. தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து சாட்டர்டே தேர்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிக்குது. நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் லீவு. நாளைக்கு ஃபுல்லா POV பாப்போம் guys. டைட்டில் It's such an awkward engagement, but eventually Vanguard they still win it. Title explanation now pressing teams with numbers. If they see a player isolated, they're just making sure that moderators please title explanation கொடுங்க அப்படியே. Utilize the man advantage that they have in the fight. Yo guys, welcome to the stream G. For themselves, Divine Gaming finally eliminated from the match. Come on guys, let's go for game. They move over 20, but Wingard with how aggressive 60 likes நண்பர்களே. 3 more likes needed for 60 likes. Like போட்டு பாருங்க. Do they actually find the way out of the bottom 4 with this map of Rondo itself, or are we going to have to wait for the 2 wrangles to conclude? Godlike has been playing it so passive, but there's a team right next to Godlike, and do they know it? It's going to be in the name of Learn From Past. Right next to him. Man, this fight when it breaks down is going to be one of the most sweatiest fights. White Walker's on the move now this time. இத பாக்கும்போது வந்து எனக்கு அப்படியே நெபியூலாவோட கர்மா மாதிரி இருந்துச்சு. எப்படி நெபியூலா வந்து சோல வந்து அப்படியே டப்ளிங்ல போய் அடிச்சாங்களோ அந்த மாதிரி ஒயிட் வாக்கர்ஸ் அடிக்கறாங்கன்னு நினைச்சேன் நானு. அப்புறமா பார்த்தா நோமி போட்டு நேட்லயே முடிச்சு விட்டுருவாரு. RNTX அந்த சைடுல இருந்து வந்து ஃபினிஷ் எடுத்துருவாங்க ஃபுல்லா. கேம் பிளே ஆனா
நோ கேம் பிளே எஸ்பவர் ட்ரெஸ் மாத்திட்டான் அதான் இப்படி சாட்டர்டே பாருங்க காடல் வில் பி ஆன் டாப் ரிமெம்பர் மை நேம் அகைன் நாயகன் ஓகே ஜி பி குரூப்ல டாப்ல இருக்கிறதெல்லாம் பெரிய மேட்டர் இல்ல அப்படி நான் சொல்லவே மாட்டேன் சாரி பி குரூப் அப்படிலாம் கிடையாது பி குரூப் டப்பா தான் இருக்கு எப்படி ஒரே நேரத்துல வந்து முடிச்சிட்டாப்லையா நோமி எவ்வளவு ஃபினிஷ் இதுக்கு முன்னாடி நோமி Nebula Esports now live with just Nomi. Does anyone know that Nomi's in that smoke? நோமிக்கு ஒரே ஒரு ஃபினிஷ் தான் வந்திருக்கு. Nomi now trying to pull off some mind games. Nade been cooked. And even Nade comes through from அந்த நேட் பாருங்க நோமி கூடவே சேர்ந்தே வரும். That's going to be perfectly placed. RNTX ஓட பெஸ்டே வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த ஃபைட்ல வந்து அப்படியே ஹெட் டு ஹெட்ல எங்கேஜ் ஆகாம லாங்ல இருந்தே வந்து இது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. They have been eliminated from the game just by this one man. What a moment for Nomi and for the players of Nebula Esports now. If only he can survive K9 for an அந்த ஃபைட்ல வந்து லாங்ல இருந்து நாக் அடிச்சாங்களா? ஆமா நிஞ்சா வந்து நாக் அடிச்சாப்லையா? A few more utilities tossed from Nomi to just make இவரோட நேட்ல தான் செக்யூர் ஆயிருக்கு. ஆனா ஃபினிஷ் எல்லாமே வந்து RNTX போயிடுச்சு. Even worse. And White Walkers they have been eliminated from the game just by this one man. What a moment for Nomi. சாப்பிட்டாச்சா bro? சாப்பிட்டாச்சு. Thanks for asking. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? bro கேம் பிளே எல்லாம் போட்டா வியூவர்ஷிப் இருக்காது. Doesn't really have value இருக்காது. Instantly breaks out. K9 taking on the players of Revenant XSpark. Also by the way, White Walkers they got sandwiched. Revenant XSpark Ninja 1v3 அப்போ White Walkers ka Insta. Nomi's nade just helped him confirm those finishes. Nomi got 1 point from that fight, but I think based on where the players of Nebula Esports are, I don't think if they care if they got 0 points in that fight, they've already over. Nomi nade பக்கவான்ஸ்ல வெண்ட் என்ன ஆச்சு bro? வெண்ட் வந்து group A ஜி group A promote ஆயிட்டாங்க. week 1 group A ல இருந்து relegate ஆனாங்க. week 2 வந்து திருப்பியும் group B ல இருந்து promote ஆயிட்டாங்க. டைட்டில் மீனிங் என்ன bro? bro டைட்டில் மீனிங் வந்து என்னன்னா where is the remote? நான் என்ன டைட்டில் வச்சிருக்கேன் ரிமோட் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாராவது கேக்கும்போது ஆன்சர் ரிமோட் எங்க இருக்குன்றது क्वेश्चन அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டிடி on top of the table. யோ என்ன இது கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க. They're absolute maniacs. Oh, psychopaths in the house and Metanitza now they're also getting slapped down. But even K9 Esports they need to pay the price. K9 Esports' ball is getting struck down. Even Somraj falls apart. But there's still a man standing. It's going to be the man. Taras வந்து 1 HP ல அடிச்சாரியானா. And he's the only one holding all the strings together. But this man from Metanitza Shadow 7 Oxen இறங்கிட்டாப்ல இன்னைக்கு. himself with the big braids now needs to pull off a big move. Utilities are tossed, the Molotovs they will spread and Nomi nade வெண்ட் என்னாச்சு? he's barely surviving bro on a pixel. Moderatorsலாம் ஒரு ஹை போடுங்க chatல. But he does not know what exactly he needs to do. Yeah, and Taurus is just patiently waiting for him to step out. Taurus utter 1 HP bro. Meta Ninja now hoping for a revive, but Necro HP இல்லையா பாவம் அந்த மனுஷங்கிட்ட. to conclude. Look in the ஏன் ஹீலே பண்ணல Taurus? ஏன் ஹீலே பண்ணல இந்த மனுஷன்? ஹெல்த் கிட்ட தானே அது. Yeah, and Taurus is just patiently waiting for him to step out from behind the cover so that he can finish him off. ஆமா ஹெல்த் கிட்ட ஹீல் அடி ஸ்டெப் போயிருக்கலாமே bro. But Necro as this fight remote table மேல இருக்கும்போது means top of the table TTT அப்படிதாடா. Look at the radar. Revenant XSpark looking to move in. Taurus makes the bounce and gets a shutdown. ஜம்ப் பண்ணாம அப்படியே வந்துச்சிருந்தா கூட அழகா அடிச்சிருப்பான். ஜம்ப் பண்ணதுல புல்லட் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. Goes on to showcase the amount of confidence this man has. But Meta Ninja I think from their POV உங்க அளவுக்கு அறிவு இல்ல bro bro எனக்குலாம் அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்ல bro. They need to worry about. bro லூசு bro நானே. Ninja has done enough. 6 points in this game, that's going to be 33 points. Even if you go with the average of 5 points per game, you're going to get 30 points, and that's more than enough to keep you safe. Pretty much, but I have to say one thing. Revenant XSpark right now playing like the most evil team you could encounter. They just wait on the sidelines to see those third-party opportunities, and from a distance are just taking away points from everyone. K9 heal பண்ணிட்டு அடிச்சிரலாம். ஆமா ஏன் heal பண்ணாம அடிச்சாருன்னு தெரியல. டீம்மேட்ஸ் கூட சொல்ல heal பண்ணுன்னு. டாரஸ்க்கு டைம் இருக்கும் bro. அவன் புஷ் பண்ண மாட்டான். கிளட்ச் போன லாபிக்கு சென்ட் பண்ணிட்டான். டைம் இருக்கும் bro. அவன் பண்ண மாட்டான் கிளட்ச்க்கு.
because they're just போன playing in a real லாபிக்கு good சென்ட் spot, பண்ணிட்டாங்க. and they could just keep on holding it down and play defense. Yeah, that high ground actually keeps them out of the line of fire for Reckoning Esports, and I think they இதாயா அந்த ஹை ரீச் பிடிச்சு RTX வந்து நல்லா கேப்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. Holding on to the top of the hill, but here they are, the players of Reckoning Esports, and Shadow 7, was he hiding underneath that car? Why did he finish points low? But eventually gets spotted. Metaninja. கம்மியா ஃபினிஷஸ் எடுத்துறாங்கன்னா ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் லோவா இருக்கும். அவங்க பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா எடுத்தாங்க. இல்ல ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் ஓரளவு டீசென்ட்டா தான் எடுத்தாங்க. ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் ஃபினிஷஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இந்த மேட்ச் He's done more than enough. He's got enough points for his teammates. 7 points in total for Metaninja. But now Revenant XSpark. Just imagine what they're going to do to Reckoning Esports. டாலர்ஸ் கட் டைம் இருக்கறத வைட் டெரர் நோவர நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஷாட்கன். Bro, next patch shotgunல damage குறைக்க போறாங்க. Do you think it will reduce shotgun usage? Yo, ஆமா bro. But hey, distraction. Yes, for yes, the other yes. side. Revenant But XSpark still do close score la out one the shot players la of irukum. OG shots taken, Atanki knocked and finished out, and even OG அது வந்து ட்விட்டர்ல யாரோ கேட்டாங்கப்பா. And Necro, this is what I want. ஸ்னைப்பர் வந்து லாங் ரேஞ்ச் கன்னு, அதுவே வந்து ரெண்டு ஷாட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கீங்க. அப்ப ஷாட்கன்ல மட்டும் என்ன கல்ட்றதுக்கு க்ளோஸ்ல வந்து ஒரே புல்லட் அடிக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கீங்க. அதுவும் ரெண்டு புல்லட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி the பேசினா. prime spot to work with. He went to clutch, but they sent him to lobby. Bro, அது ஹீல் பண்ணிட்டு அவர் கிளட்ச் அடிச்சிருக்கலாம் bro. KOP the only person standing. And once again, even OG's done enough. மான்யா வராரு, ஒரு நேடு போடுறாரு, அப்படியே ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல போய் யாருக்கும் டேமேஜ் இல்லாம அப்படியே பூ மாதிரி வெடியுது. எல்லா அப்டேட்டும் இதே தான் சொல்றாங்க, பட் ஷாட்கன் யூஸ் கிடையாது. Just 3 points off of this game, it just gets even worse. சும்மா ஏதாவது like wake up. என்னடாச்சு, ஏன் வந்து இப்படி விளையாடுறாப்ல மான்யா? எனக்கு உண்மையிலே புரியல. சோலோவா இருக்கும்போது அவர் ஏன் வந்து சர்வைவல் பண்ணாம போயிட்டு நேட்லாம் தூக்கி போட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன நடந்துச்சு? காட்லைக் வந்து என்ன சொன்னாங்க? என்ன வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? வாட் இஸ் ராங் வித் காட்லைக் மான்யா? why is he doing like this? ஃபைட்ல என்கேஜ்மெண்ட் காட்ட மாட்டறாப்ல. போயிட்டு செமி சென்ட்ரிக்கா ஒரு ஜோன் புடிச்சிட்டு எட்ஜ் கிளியர் பண்றாங்க. எட்ஜ் கிளியர் பண்ணாம வராங்க. இதோ ஆயிடுச்சுடா. வை இக்னோர் கார்த்திக் என்ன ப்ரோச்சு? ப்ரோ நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு, இது பார்க்கலாம் நானு. கேரன் ஹீல் பண்ணிட்டு அடிச்சிரலாம். யப். டாரஸ் கிட்ட டைம் இருக்கு. ஓகே, ரீப்பர் தேர்ட் மேட்ச் லாஸ்ட்ல ஏதோ பக்னு இன்ஸ்டா பிராட்காஸ்ட்ல போட்டுருக்காரு. என்ன ப்ரோ ஆச்சு? தெரியல ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ நானு. ஏதோ பக் ஆயிடுச்சு போல ஒரு தேர்ட் மேட்ச்ல. அதுதான் அவர் போட்டிருக்காரு போல. he went to clutch but they sent him to lobby. ஆனா டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கலாம் இன்னைக்கு ரெண்டு மேட்சும் டிடி. எல்லா அப்டேட்டும் இப்படிதான் சொல்றாங்க. ப்ரோ சாரி ப்ரோ கார்த்திக், அந்த கமெண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நான். இருங்க, டாப் மெசேजेस இருக்கு. ஆல் மெசேजेस chatல மான்யா is a spy from Seoul னு சொல்லிருக்காங்க. Just too good man, I'm telling you. They don't need to do anything. The lobby's just been fighting against each other, eliminating each other, and just having the VIP seats in the house, watching everything. See, the usual saying is the enemy of my enemy is my friend, right? Yeah. Team Tamilas, they say the enemy of my enemy is their enemy too. Let them fight. I'm just gonna sit on the sidelines and watch. Okay, well that's kind of smart, and it's been working out pretty well. Yeah, I'm liking this Team Tamilas. You know, we are seeing them in a really good form. They're also winning the fights as well. This Team Tamilas aim guard இப்ப போறார் பார் flank angle. சூப்பர் விஷன். Is the timing of the aggression earlier on. நல்ல டிசிஷன் அது. Come in very late when chat la mane answer okay, survive that late. Come on, let's go for now 80 likes guys. Getting aggressive. 75 likes guys. Just 2 more likes needed for 75 likes. Has put a big impact. Like போட பாத்துக்கோங்க, லைக் போட பாருங்க. Just in a place of Fox, probably the best decision after BJ's. I agree bro. Does make them pay a price. Ninja knocked out and finished off in fact. Oh my god, fire power அப்படியே எங்கயோ போயிடுச்சு bro டீம் து. 12 finishes on the Just மட்டும் 5 கில் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு bro இன்னைக்கு. So many people doubting Revenant XSpark as well. Before Group A's game started, I'm pretty sure a lot of the people from the Hindi panel said that Revenant XSpark will be relegated. Ooh, really? Yeah, and now look at them. Can you take names? No, I don't want to. Because you already know that they're going to be like, what? You should get happy when you say their name, Necro, but anyways. Revenant XSpark. Nice spray bro. Proton. They care about what people are saying about them. The spontaneity தான் விசார மாதிரி இருந்துச்சு. It just took this team a little bit of time to come together.
New players joining Trace and Ninja. We saw the addition of Pain last time. Proton has been brought in. What do now, you think and it about was TT bound to continuously happen. losing dinner These moments? four Where are they star lagging? assaulters, once they start Lack to of build extension up that synergy, of players are bound to destroy competition. yesterday I and think we are just witnessing today's a second taste match. of what is yet to come. அவங்க வந்து பிளேயர் எக்ஸ்டென்ஷனே பண்ணவும்ல ஒரே இடத்துல விளையாடுனாங்க. இந்த மேட்ச் அந்த மிஸ்டேக் அவங்க பண்ணல. எய்ம் கார்டை வந்து ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் சர்ப்ரைஸ் ஆங்கிள் வச்சு விட்டாங்க. பட் இந்த மேட்ச்ல என்ன அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா குரூஷியல் டைம்ல வந்து மேண்டி ஓபனிங் கொடுத்துறாரு. எய்ம் கார்டு வந்து கிரெனேடபிள் பொசிஷனுக்கு வந்து நின்று அங்க இருந்து ஹீல் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல. What they can do is spread their wings and clip off one of the men from the side of Team Tamalas is trying to get that high ground from them. And that's going to be Aim God. The moment you get the knockout and the confirmation against Aim God, Team Tamalas is done. They cannot fight back. GG TT players எல்லாரும் vegetarian, so they are avoiding chicken dinner. Maybe a jump through could work over there from the side of Pain. Shit. எங்க ப்ரோ யோசிக்கிறீங்க ப்ரோ? Let it ricochet. ஆனா வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த இடத்துல எய்மோட பொசிஷன் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சா? அவங்களுக்கு இன்ஃபோ கிடைச்சிருச்சு. லெஃப்ட்ல ஒரு பிளேயர் வந்து ஃபிளாங்க் ஆங்கிள்ல இருக்காப்ல அப்படினு சொல்லிட்டு. Positions are marked by the players of Team Tamilas. One thing that Team Tamilas has done well is made sure that this is not going to be a 4 versus 4 fight. This is going to be a 3 versus 3. Equal numbers mean Tell about Proton performance. They've done really well for themselves, but Team Tamilas, they are here to prove a point. They're here to prove that as I always say, be consistent in the longer run, and they deserve Proton வந்து he took a gamble. And for that, I think they need this chicken dinner. They need அவங்க வந்து வெட்டில இருந்தப்போ எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். லைக் கிராண்ட்ஸ் விட்டுருங்க, கிராண்ட்ஸ் வந்து ஐஜிஎல் மிஸ்டேக், அது கோகுலோட மிஸ்டேக். அவங்க சென்டர் புடிச்சு விளையாட ட்ரை பண்ணி ஏதோ ஒன்னு எல்லாரும் பண்றாங்கன்றது மாதிரி பண்ணி அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாப்ல, கோகுல் மிஸ் பண்ணிட்டாப்ல. பட் அந்த ரோஸ்டோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுல்ல. சோ அது வந்து அப்படியே இன்னொன்னு RNTXல நிஞ்சா ஜாட் வந்து ஐஜெல் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஆக்சுவல் ஐஜெல் இல்லாம அவர் வந்து ஐஜெல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அசால்டட் டு ஐஜெல் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்னு பண்ணும்போது எப்படி நம்பி போனாப்லன்னு தெரியல. இட் வாஸ் a gamble but it turned out to be good. இன்னைக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அது throughout the tournament அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வருமா அப்படின்றது I don't know. Revenant XSpark, look at that, they're using those smokes to just move down the hill, get behind some cover. So technically if you think about it right so என்னோட கருத்து என்னவென்றால் big disadvantage. Yep, because Team Tamilas they've got a வெட்ல வந்து ஜஸ்டியும் புரோட்டானும் அப்படியே இருந்தாங்க அப்படினா BMPS வந்து சாம்பியன்ஷிப் மெட்டீரியல் வெல்ட். Mandy just lobbed out a smoke for Revenant XSpark. ஏனா BJSல அவங்க மிஸ்டேக்ஸும் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். மோஸ்ட்லி அவங்க அந்த ரோஸ்டர்ல வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன் மிஸ்டேக்ஸ், பேசிக் மிஸ்டேக்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஃபிக்ஸும் பண்ணிட்டாங்க. எப்பவுமே புரோட்டான் வந்து ஃபிளாங்க் ஆங்கிள் வந்து புரோட்டான் கிட்ட இருந்து வந்துரும். BJSல தான் பாத்தீங்கன்னா வெல்ட் சைடுல இருந்து. சோ அதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்துச்சு. ரோஸ்டர் செட்டில்டு ரோஸ்டரா இருந்துச்சு. இப்பதான் வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இவங்க 3 பேரும் வந்து இந்த சைடு லோ ரிட்ஜ்ல இறங்கிட்டாங்கல்ல, இந்த சைடு மேபி அப்ப இது எய்ம் கார்டு வந்து கொஞ்சம் குயிக்கா இங்க ஹை ரிட்ஜ்ல இருந்து இங்க இருந்து கிரனேட்ஸ் ட்ரை பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு. அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் எனக்கு தோணல. There we go. That NADU was able to create that dip and that dip. In fact, அது 2v3 ல லூஸ் பண்ணிடுவாங்கயா. புரோட்டான் ட்ரெஸ் ரெண்டு பிளேயர்ஸ் தான் அலைவு. Tactically as well, Team Tamilas, it seems like they've got the edge over the boys of Revenant. But the இந்த இடத்துல தான் வந்து எனக்கு மேண்டி நாக் கொடுக்காம இருந்திருக்கணுமோன்னு தோணுச்சு. Fire power, that's what matters. And Revenant XSpark, they're like the living beast as the second nade connects. Revenant XSpark on the verge of clinching their fists and getting this chicken dinner. இங்க வந்து எப்படி சொல்றது, ரெவனன்ட் எக்ஸ்பார்க் வந்து இப்போ லிட்டரலி பாருங்க, அவங்க வந்து ஹை ரிட்ஜ்ல இருந்து லோ ரிட்ஜ்ல இறங்கி வரணும். இவங்களுக்குலாம் நல்ல ஹார்ட் கவர்ஸ் இருக்கு. மேண்டிக்கு இவரு மிஸ்டேஜ்ல எங்க இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல. மேண்டி ப்ரோக்கு நல்ல ஹார்ட் கவர் இருக்கு. மேண்டி ப்ரோ நாக்காம இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்திருக்கும் உண்மையிலே. ஏன்னா எய்ம் கார்டு வந்து இந்த ஸ்பாட்ல ஹெல்ப்லெஸ். கிரினேட்ல வாங்கிட்டாப்ல 1 HPமே கூட தூரமா விழுந்திருந்தா கூட அந்த 1 HP சிப் டேமேஜ்ல எய்ம் கார்டு நாக் வாங்கிட்டு இருப்பாப்ல எப்படி இருந்தாலும். ஸோ மேண்டி ப்ரோ வந்து அவரோட நாக் அவாய்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். ஆனா இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். அவங்க இந்த மேட்ச் நல்லா பண்ணிட்டாங்க ஏதோ. ஆனா இவங்க டின்னர் த்ரோ தான். இது 100% வந்து டிடியோட டின்னரா இருக்க வேண்டியதுதான். அது எய்ம் கார்டு சரி இதெல்லாம் RNTX வந்து லிட்டரலி அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜே இல்லை. அவங்க ஹை ரிட்ஜ்ல மலையில இப்படி மலை இருக்கு அப்படின்னா அந்த மலையில இருந்து அவங்க கீழே வராங்க இப்படி. ஸோ அதனால த்ரோ
இவங்க டிடி வந்து இங்க இருக்காங்க. இவங்க வந்து இவங்கள அடிச்சிருந்தா போதும். அந்த டைம்ல தான் அப்படியே டேபிள ஃபிளிப் பண்ணிட்டாங்க புரோட்டானும் ட்ரேஸும் சேர்ந்து. The last man from Team Tamalas is going to be the IGL himself. 2v3 பண்ணிட்டாங்க. Brains versus Brawn in this final fight. Mr. IGL, as you mentioned, last man left alive, could find a trade, and now it's finally down to grenade 1-1, but even before he could react, find a trade. Brains versus Brawn in this final from Team Tamalas is going to be the IGL himself. Brains versus Brawn in this final fight. Mr. IGL, last man left alive, could find a trade, and now it's finally down to 1-1, but even before he could react, a nade was lobbed right at his feet, and Team Tamalas are finally shut down. Revenant XSpark walking away with a massive winner chicken. 6-6-5 பெயின் ஒண்ணே ஒண்ணு. ஆனா ஃபயர் பவர் பாருங்க ப்ரோ இந்த டீம்ல. பெயின், ட்ரேஸ் கார்டு, இங்க பாருங்க பெயினும் 400 டேமேஜ் வச்சிருக்காப்ல. பெயினோட ஃபினிஷ் தான் வந்து இவர் லவுட்டிட்டாரு போல இன்சார்ஜ் ஆடு. 400 டேமேஜ்க்கு 5 கில் எடுத்து வச்சிருக்காப்ல மனுஷன். இவர் 400 டேமேஜ்க்கு 1 கில் தான் எடுத்திருக்காரு. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தா புரோட்டான் ஒரு 900 டேமேஜ், இவர் ஒரு 900 டேமேஜ். பீக் ஃபயர் பவர் ப்ரோ இந்த டீம்ல RNTXல பேடி 4 பேரும் அசால்ட் தரமா இருக்காங்க. வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. பட் ஐ திங்க் தேர் வாஸ் RNTXல பங்க் இருக்கும்போது நல்லா அக்ரெசிவா இருந்தாங்க. செட் ஆகல ப்ரோ, அது ஏதோ ஒரு மாதிரி சொல்றது. RNTX விளையாண்ட மாதிரியே இல்ல BJSல. After that, TOURNEY kind of left, and now he's going to be joining True Rippers in that regards as well. So things hasn't been looking the same. Justy bro play பண்ணல bro. Justy வந்து செத்துட்டாரு bro. play எல்லாம் பண்ணாரு. Justy செத்துட்டாப்ல. முன்னாடி ரொட்டேஷன்ல தூக்கிடுவாங்க Justy. Lulu, thank you for the membership brother. But still we haven't seen welcome to D நண்பர்கள். மெம்பர்ஷிப் குரூப் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல மெம்பர்ஸ் ஒன்லி போஸ்டா இருக்கும். அது செக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஓகேவா bro? I think there was some problem within the team because new lineup announce பண்ணப்போ cleared the clutter and made room for real talent னு கேப்ஷன்ல போட்டாங்க. Information bits out there. Wildfangs must have been spotted. They can get the sound cues as well. But what remains to be seen is, does Team Soul like to go aggressive in the game right now? Because you know what, like Joker said, I think this team, they are on a different level. TT zone நல்லா எடுக்கறான். ஆமா bro, center zone எடுத்து கொடுத்துறாரு. செமையா ப்ரெடிக்ட் பண்றாப்ல மிஸ்டர் ஐஜர். Exactly right there right now here because right now so with this wide split coming in play they have pretty much ஆமா இதான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன் வந்து சோல் வைல்ட் ஃபேங்ஸ் பின்னாடி போறாங்க அப்படியே? இதுங்க யூசுவலா பண்ணுவாங்க தான் இவங்க. சோல் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல யாராவது பக்கத்துல இது I think there was some problem with the team because new lineup announce பண்றப்போ cleared the clutter and made room for real talent னு கேப்ஷன் போட்டாங்க. Vilta, what do you mean by made room for real talent? Appo it's like insulting Justy and Proton and Ramari enakku thonudhu guys. I don't know how you guys feel. Go Vico here, we Goblin getting the first down. Wildfang still trying to think if they want to try and pursue this, forced to disembark and so continue to pin them out in the open and take them apart. Wildfang, they've taken a lot of beating from this very unorthodox, aggressive cat coming from Seoul. And just like that, they get a couple of pieces for themselves, and Wildfangs will be crippled in this game. At the match, Wildfangs chase பண்ணிட்டு போய் எடுப்பாங்க கடைசி மேட்ச். Imagine after those couple of knocks, Wilt தான் ரைட் பார்க்கல கேப்ஷன் பார்க்கல. 3 finishes early on in this fight. Wildfangs of course are going to be struggling. On the flip side, I think the first game it was one-sided. Just TT announcement video caption bro. I think for the first TT initial stagesல #1 வராது பட் பயமா இருக்கு ஃபைனல்ஸ் god player or rather as a shining star. எனக்கு வந்து இது எனக்கு புரியல. இப்போ மேல வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு இது சொன்னீங்களே cleared the clutter
அதுக்கடுத்து வந்து மேட் ரூம் ஃபார் டேலண்ட் அப்படின்ட்டு இது யாரோட கேப்ஷன்ல இருந்துச்சு? ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தப்போ வீடியோ கேப்ஷனா இல்ல வந்து வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் எடுத்த கேப்ஷனா? இங்க நானே போய் பாத்துறேன். ஒரே செகண்ட் கைஸ். It's basic math. You subtract the drama to multiply the wins. We finally cleared the clutter and made room for real talent. Welcome Dragon Poco Rico. The locker room finally smells like victory. It's basic math. யார் யா உங்க மேக்ஸ் டீச்சர்? இது சப்ஸ்கிரைப். சாரி ப்ரோ, ரீப்பரே ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. ப்ரோ ஆக்சுவலா வந்து இன்னைக்கு டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல டிடி இருந்தாங்கல்ல, அதனால வந்து இது பண்ணாங்க. அது என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க. சப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னு வருது. எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க. சாரி ப்ரோ, ரீப்பர் ப்ளே பண்ணல. ஜஸ்ட் டிடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ கேப்ஷன் ப்ரோ. வெல்ட் டிராகன் சேர்ந்த அப்போ ஓகே ஓகே. யுவர் ஒப்பீனியன் இந்த ஆர்என்டிஎக்ஸ் கிளிக் ஆகுமா? ஃபைனல்ஸ்ல நிஞ்சா நல்லா ஐஜல் பண்ணுவாரா? அந்த ஒரு மிராமர் ரொட்டேஷன் வேர் ஆர்ஜி வான் தட் வாஸ் ரியலி லைக் அ கிளாசிக் மேட்சஸ் ரொட்டேஷன். ப்ரோ ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணுவாரான்னு கேட்டீங்கன்னா வித் த ஃபயர் பவர் தே ஹேவ் தே கேன் கெட் இன்சைட் தி டாப் 7 ப்ரோ. ஓகேவா? அவங்க டீம் பொசஸ் பண்ற அந்த ஃபயர் பவர், இண்டிவிஜுவல் ஃபயர் பவருக்கு தே கேன் கெட் இன்சைட் தி டாப் 7. பட் சாம்பியன்ஷிப் இஸ் சம்திங் பியாண்ட் ஒன்லி ஃபயர் பவர் என்னோட ஒபினியன்ல. Performances, but can he repeat that same thing? Because right now in Yasnaya Poliana, he will have the likes. Today Veron played very well for White Walkers. What do you think? Truton was the first one to get inside the comp. எனக்கு ஏன் தெரியல, நான் அந்த வந்து அந்த இது பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து லைட்டா ட்ரிகர் ஆகுது. ஏதாவது எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் none of my business. அந்த கேப்ஷன் பார்த்துட்டு எனக்கு ட்ரிகர் ஆகுது. Rest of the 3 players back in a way, but it seems like Victor Summers. Today Veron played well for White Walkers. What do you think? செமையா ஹோல்ட் பண்றாங்க சோல் தேர்ட் பார்ட்டி. ப்ரோ அதான் சொன்னல, Veron வந்து is getting inside his prime bro. ஓகேவா? getting back to his prime. ஏனா லாங் டைம் வந்து வேரான வந்து எங்கேயும் பார்க்கவே முடியல. ஓஜில ட்ரை பண்ணாரு, செட் ஆல. சாம்ராஜோட ட்ரை பண்ணாங்க, அப்பவும் செட் ஆல. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாம்ராஜ், நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஆரூப் கட்ட, அப்பலாம் வந்து ஒரு மாதிரி தட்டி தட்டி போய் ரொம்ப நாளா வேரான் அப்படி ஒரு மனுஷன் இருக்காப்ல அப்படின்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். பட் அந்த ஒரு ஷைனிங்னஸ் வந்து வரலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஷைனா இப்போ அந்த ஷைன் வந்து அப்படியே தெரிஞ்சு ஷைன் ஆறாப்ல. அப்படியே அந்த டீம்ல வேரானோட கான்ட்ரிபியூஷன் பயங்கரமா இருக்கு. It'll be interesting to find out where exactly is this team heading towards, but டிராகன் அண்ட் டீம் எடுத்தப்ப அந்த கேப்ஷன் ஜி, அத பத்தி பேசணும் ஜி. It's definitely an insult to Proton and Justy. They want many third party tournaments for them, so definitely they should have put a caption like that. Because he's got the support of Arthan. I don't want to talk about it, bro. A little bit of that collision is being initiated. It's clearly an insult. Get away from this place. And I guess the rank 10 as well. They certainly are lining up those compounds, but they need to find exactly where this place of left the first half. Oh my goodness, mistake made as well. JD Gaming, as soon as he fired shots, everyone from Orangutan just turned back and realized that, hey, there is one guy, let's gobble him up. And that was a very easy takedown as well. But with that being said, learn from past, they immediately lose a player, and now backs against the wall. OG. Actually, real question of teams will be revealed during Group B top 8 finals. Slowly getting completely scrapped out here, as they need to figure out of exit strategy, but as of yet, OG. எனக்கு வந்து மைண்ட்ல ஓடுது, ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடுது. சொல்லனா வந்து எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு இதா இருக்கும். எனக்கு வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து நான் அந்த இது பார்த்தது இல்ல, கேப்ஷன் நான் நோட்டீஸ் பண்ணல. இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் நோட்டீஸ் பண்றேன். அது கேப்ஷன்ல என்ன சொல்லுதுன்னா, இட்ஸ் பேசிக் மேத். யூ சப்ட்ராக்ட் தி டிராமா டு மல்டிப்ளை த வின்ஸ். வி ஹாவ் கிளியர்ட் தி கிளட்டர் அண்ட் மேட் ரூம் ஃபார் ரியல் டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? No hate to the newcomers, but literally those two players were your clean players, bro. Like ஃபயர் பவரே அவங்க 2 பேர்கிட்ட தான் 90% வந்துச்சு. கான்ட்ரிபியூஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு
ஒரு அந்த டீம்ல பாயிண்ட் மேக்கிங் பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருந்த பிளேயர்ஸே வந்து அந்த 2 பிளேயர்ஸ் தான். வாட் டு யூ மீன் பை யூ கிளியர் தி கிளட்டர் அண்ட் மேட் ரூம் ஃபார் ரியல் டேலண்ட்? இட்ஸ் பேசிக் மேத். யூ சப்ட்ராக்ட் தி டிராமா டு மல்டிப்ளை த வின்ஸ். ஐயோ, எனக்கு அந்த 2 பசங்கள நினைச்சாதான் எனக்கே இன்சல்ட் ஆகுது ப்ரோ. அதை படிக்க who the heck is the max teacher bro? Basic math. You subtract the drama to multiply the wins. காடல் மானியா மேஜிக் கண்டினியூ ஆகுது ப்ரோ. இப்ப ஜஸ்டி வெல்கம் போஸ்ட் பாருங்க. he joined a better teamனு இருக்கு. என்ன பேண்டர்ஸா அப்போ? ஓ, தமிழ்நாட்டுல பேண்டர் நடக்குதா கைஸ்? இப்ப தட் இஸ் a பேண்டர் அப்படின்னா வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஜிஜி வெல்டன். தட்ஸ் அ பேண்டர் அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ணுங்க, ஜாலியா தான் இருக்கு. இதுல நான் நார்த்ல பாருங்க மீமா போட்டு தள்ளுறாங்க. யாரு இவங்க? அது என்ன அந்த ப்ளூ கலர்ல பாக்ஸ் லோகோ வச்சிருப்பாங்களே, ஆர்ஜி ரெக்கார்டிங் வந்து ஃபுல்லா மீம்ஸா பண்ணி தள்ளுறாங்க கைஸ். மீம்ஸா போட்டு கொள்றாங்க. இருங்க, டீம் தமிழாஸ்ல அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க? டீம் தமிழாஸ் என்னப்பா ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஃபயர் போஸ்டா போட்டுட்டு இருக்காங்க. போட்டு கலக்குறாங்களே. ஜஸ்டியோட போஸ்டர்ல வந்து லிங்க் இன் பயோவா? இங்க ஜஸ்டியோட அனௌன்ஸ்மெண்டே காணோம். They said lower your sensitivity. He joined a better team instead. Oh my god. Oh my god, bro. Welcome Justy to IQ Team Tamlas. இத பாருங்களேன். சூப்பர். நல்லா இருக்கு. பேண்டர்ஸ் guys. நான் வந்து சில பேண்டர்ஸ்லாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போறேன். இது எல்லாமே வந்து எப்படி சொல்றது, என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே, யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கம் அல்ல. புரியுதா? வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்னு இருக்கும். அது ஏன்னா வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் எரர். அது ஏன் தெரியல. இது வந்து அப்படியே போர்ச்சுகீஸ்ல எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது, போர்ச்சுகீஸ்லயும் ஜெர்மன்லயும். இங்க பாருங்க, it's basic math. You subtract the drama to multiply the wins. We finally cleared the clutter and made room for real talent. So okay, cleared the clutter அப்படின்றது இட்ஸ் வந்து கிளட்டர்னு யாரை மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜஸ்டியோ புரோட்டானியோ மீன் பண்றாங்க. ஸோ யாரை மீன் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் நான் அப்படிதான் இன்டர்பிரட் பண்றேன். அது அப்படிதான் இதா இருக்கு. ஓகேவா? ரைட்டு. இப்போ வந்து அப்படியே டீம் தமிழாஸ் போனோம் அப்படின்னா லோடா வேகமா. They said lower your sensitivity. He joined a better team instead. சேவேஜ்ரா எப்பா சத்தியமா. ஆத்தி கமெண்ட் பாருங்க. The clutter is about to sweep the lobby. Watch the space. Welcome just all the best. ஐயோ கைஸ், நான் இதெல்லாம் கவனிக்கல கைஸ். இதெல்லாம் நான் கவனிக்கல நண்பர்களே. இன்னைக்கு சத்தியமா நான் இன்னைக்குதான் ப்ரோ பாக்குறேன் இத. சேவேஜ் ரிப்ளை கொடுத்திருக்காங்களே. ஓ மை காட். புரோட்டான் ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா அப்படியே? புரோட்டானுக்கு ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா? இல்ல புரோட்டான் ஃபுல்லா கேம் பிளே, கேப்ஷனே போடல. ரைட். எனிவே இதெல்லாம் கூட ஹைலைட் கிடையாது. நான் ட்விட்டர் காட்டுறேன் பாருங்க உங்களுக்கு. ட்விட்டர்ல நான் இப்போ உங்களுக்கு பேண்டர் காட்டுறேன் ஒண்ணு. இவன் என்னடா ஏதோ கேக்குறான். கைஸ் ஒரே செகண்ட், சைன் இன் மட்டும் குயிக்கா பண்ணிடுறேன். நான் ஒரு பேண்டர் காட்டுறேன், அப்படியே பயங்கரமா இருக்கும். என்னடா நான் பாக்குறது பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கேன். ஈ ப்ரோ, முடியெல்லாம் சைடு போயிட்டு. ஒரே செகண்ட் லாகின் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ குறுக்க மேக்ஸியோசோ மறந்துட்டீங்களே. ஹி இஸ் ஆல்சோ a fine assaulter.
மேக்ஸியோசோ ஒரு செகண்ட் இருங்க. எங்கடா இப்ப சர்ச் பண்ண into the semifinals. ஃபேர்வெல் போஸ்ட் எல்லாம் போடலையா என்ன? ரெடி ஃபார் பிஎம்பிஎஸ். போக்கோவோட இந்த போஸ்ட் பயங்கரமா இருக்கியா? சூப்பரா இருக்கு போக்கோவோட போஸ். ஓகே காணும். மேக்ஸியோஸோ லீவ் பண்ண அப்ப கூட கோகுல் பிராட்காஸ்ட்ல someone left for mental peace, hopefully they get that னு போட்டிருந்தாங்க. What's your problem? சாரி நான் உங்களை கேட்கல ஜி. நான் இது என்னடா இது யூசர் நேம்லாம் ஏதேதோ கேக்குது கைஸ். வாட் இஸ் திஸ்? இது வந்து குயிக்கா அப்படியே லாகின் அடிச்சா லாகின் ஆக மாட்டேங்குது. என்னடா இது? ஒரே செகண்ட். ப்ரோ இது வேலைக்கால ப்ரோ, அது ஏதோ வரமாட்டேங்குது ஜி. இன்ஸ்டாகிராம் பிராட்காஸ்ட்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. நான் என்ன ப்ரோ சொன்னேன் வாட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்னு கேட்டீங்க ஜி. நான் அதான் உங்களை கேட்கல ப்ரோ, நானு உங்களை கேட்கல. இந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்கல்ல கிளியர் தி கிளட்டர்னு, என்ன பிரச்சனைன்னு கேக்குறேன். லைக் இதெல்லாம் பேசிக் மேத்து இவங்க வெல்ட்டுது. ஒய் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப். பரவாயில்ல அது பேண்டர்ஸ் அப்படின்னா ஃபைன். எனக்கு பேண்டர் புரியலையா என்னன்னு தெரியல. பேண்டர்ஸ்னா தாராளமா பண்ணுங்க, ட்விட்டர்ல பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. ட்விட்டர் தான் ஃபன்னே சத்தியமா. இது லாகின் கேட்டா இவன் பாருங்க நெக்ஸ்ட் குடுக்கறான், உள்ள போகவே விட மாட்டான். வெரிஃபை யுவர் ஐடென்டிட்டி பை என்டரிங் சீரியல் எக்ஸ் அக்கவுண்ட் யுவர் ரிசன் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் வித் நட் சிம்பிள். ஓ சரி. ஓ நான் ஆல்ரெடி வந்து இதுல இது பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இந்த ஐடியில. ஓகே இருங்க இப்பதான் படிக்கிறேன் நான் அதை. ப்ரோ இது லாகின்லாம் கேக்குது ப்ரோ. அது லாகின்லாம் கேக்குது. வாங்க நமக்கு அதெல்லாம் தேவை. நம்ம பார்த்துட்டு போ. கோயிங் பேக் டு வாட்ச் பார்ட்டி guys. So என்ன ப்ரோ சொன்ன வாட்ஸ்அப் உங்களை கேட்கல ஜி. ரெக்னம் esports always do banter in FF also. Reckoning regnama backfire them absolutely fun. They are adamant they want to find this knock. Bro ஆர்குக்குள்ள banter okay but perform பண்ண பிளேயர் அசிங்கப்படுத்திருக்க வேணாம் தோணுது. I agree bro. It's a 2v2 team Orangutan. They're not to save themselves. Honey with the shotgun inside of this compound needs to heal himself up. Meanwhile Max providing him a lot of cover fire in there. OG couldn't really replicate the performance of Team Soul right here. 3 players being on their knees. 1 player is still surviving. It is going to be the likes of WizGod, but can he find the opening? I see WizGod is going to try and go down and go in for the fight, but it gets taken out as well. Learn from past, they hold on.
They get themselves a decent amount of points, but it seems like all this gunfire has attracted a third party, and that's going to be Godlike that comes in for the party. While Divine Gaming on the sides is going to observe this as well, but seems like shots have been fired. Even Godlike is taking a little bit of beating. Of course, they will have to as well. Divine Gaming from the back. TT Vadyar bro, live la if you know about Proton out in Welt, Somia is inside of the compound already. he tell in live definitely pick him, but he didn't know. He will leave it. It was shock to him. என்ன ப்ரோ ஆச்சு ஓஜிக்கு? என்னதான் ஆச்சு? சாம்பல் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலங்களும்ன்ற மாதிரி. ப்ரோ why just he left Welt? Any issue அப்படின்ற மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. ஏதோ clutter எல்லாம் வின் பண்றாங்க. It's not nice. Forcing them to push into this next phase. They have to make a decision. Push in or back out. But the shots coming in. 7 East Gods is going to be shooting from the far fray. Learn from past compound is completely exposed. Player agreement போடுவாங்க. But at least 5 அதுல வந்து once you leave the arc, you are not supposed to talk anything bad about the arcன்ற மாதிரி something somewhere இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It also applies the other ways. Because it is in the middle of nowhere. Georgia Pole City, so much water being in place. But now it is 1-8 from Max and points to Godlike once again in the struggling shoes. They're still trying to battle off. Max Yosoku Welt farewell போட்டாங்க. பட் இப்போ ஸ்டோரியே இல்ல போஸ்ட் போட்டு delete பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. Survive this. Can they actually take on this fight head on? It's going to be tough as well. We got like pretty much out of the picture. It's insulting. எனக்கே insult ஆகுது. Gaming goes in for the pounds. Max left all by himself to fend off with the alive. Now for a big gets someone dropped down low. Unfortunately, just do not have. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். வெல்ட் வந்து பீக் லெவல் ஏதாவது ஒரு டோர்னில இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது ஜஸ்ட் திடீர்னு போயிட்டு 1v4 அடிச்சுட்டு அந்த டைம்ல வந்து போயிட்டு the clutter you mentioned has cleared the clutter அப்படின்ற மாதிரி போட்டாப்லன்னா எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்புறம் ரீப்பர் பிராட்காஸ்ட்ல இனிமே முட்டு கொடுக்க தேவையில்லைன்னு சொன்னாரு. So definitely something has happened. Ji, enamo nadandu podi ji. To take them all out. So that is going to be it for them. As learn from past will be the next team to fall, but Divine Gaming finds a decent. நீங்க எதனால வெட்ல இருந்து வந்தீங்க bro? ஜீவா personal reasons bro எனக்கலாம். Push through, but oh my goodness, guess what? This house is just one of the most dangerous possible right now because so even hurt they will join out of the fray. Yeah, Joker's already found the first knock as well. Boy, he's still standing. Yet another nade comes through legit in the clotheslines. He finds a connection with the shotgun. Drives Slug out in the open and finishes him off. That is brilliantly done. Team Soul. Now they're flushing out Divine Gaming off their compounds. No real hard covers to play from. Can I turn this around? Can he find that two-piece for himself? Because otherwise this fight is almost nigh impossible to win. Knows exactly where Goblin is, but still not taking shots. I see this is surprising. இந்த மேட்ச்ல லாஸ்டா வெர்சஸ் டிடிவை புஷ் பண்ணும்போது மிஸ்டர் ஐஜல் ரவுண்ட் அடிப்பாரு. அவர் ஹோல்ட் பண்ணா வெர்சஸ் பிளேயர் அடிக்க போகலாம். the one mistake TTCD இல்ல மிஸ்டர் ஐஜல் வந்து அங்க இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ண போவாருன்னு நினைக்கிறேன். So doesn't want to overcommit knowing that ஆனா அவங்க அடிச்சிருவாங்க. out and open with the zone coming in through as well. Seems like so. They are going to loot out whatever remnants of bodies that are left inside those buildings. Try and stop. It seems like with the zone coming in play, they might. The match last la vandu VS nalla spread ஆயிருவாங்க. It's only one dude. One player point is not worth sacrificing the entire. இருங்க நான் அந்த பேண்டஸ் எல்லாத்தையும் வாட்ஸ்அப்ல ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுறேன். இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த பேண்டஸ்லாம். Might actually fake out Knight and force some sort of reaction. This is very weird, but hopefully they should be okay. Seems like so. They're gonna abandon. அந்த பேட்ட பார்த்தாலே எனக்கு சிரிப்பு வருதுயா ரெக்கார்டிங் பண்ணது. Godlike வந்து மான்யாவா அவங்களே கலாய்ப்பாங்க. So they need to quickly move into the zone as of yet. VS players compoundsல குத்துனதும் ஐஜல் டபுள் மைண்டா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ப்ரோ புரோட்டான் யூடியூப்ல லாஸ்டா போட்டிருக்க ஃபிராக்ஸ் பாரு ப்ரோ மைண்ட் ப்ளோயிங்கா இருக்கும். ஓகே ஜி பாப்போம். இன்னைக்கு செகண்ட் மேட்ச் அது. ஆமா இது செகண்ட் மேட்ச். மேட்சஸ்லாம் முடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம அத பாப்போம் ஓகேவா? POI பாப்போம். இல்ல நாளைக்கு POI பார்க்கலாம். நாளைக்கு இன்னைக்காவது கண்டென்ட் இருக்கு. நாளைக்கு தான் எதுமே இல்ல. மேட்சஸும் இல்ல. சோ டுமாரோ வந்து POV analysis. They have eliminated the likes of Reckoning ESPORTS. Okay, Reckoning ESPORTS decides to go for the slam, and Team Tamala's beautiful defense once more. And again, they somehow get one of the best spots possible inside this. Ana, is it super zone எடுத்து கொடுத்துட்டாரியா? Observe the far horizon.
seems like consistency has been the key here for Team After Dominance in Just terms of addition, TD securing owned very, Wilt very in good 90% position fight. inside the zone as well. Just a Rotation facts. has been spot on. It seems like Wilt Revenant has a is gonna TD try fight to on stand out Chan. and get a little bit more space for the team and realizes that Yeah, all this part compound yeah. on the western side of the zone is pretty much unoccupied. So Team Tumblers, Spy money. Week 1 matches நான் பார்க்கல. அதனால எனக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். 12 teams remaining and only 39 remaining thanks to that entire fiasco we learned Bro, from Proton, Esports. YouTube last And you know what? but I always want Credit Wilt to and TT to for be being on able to top. tank two teams at once. The way they infiltrate the compound, the way ranked and stepped onto that fight, the way they finished off godlike esports, that was brilliant. But of course, yeah, I mean, if you've Justice got addition is teams crucial, trying third bro. party you, when you've got teams like Divine Gaming just being there, waiting for you to finish off your fight and finish you off as well, there's absolutely nothing that you can do. But you know what I see? On the flip side, I've also been எனக்கு very இப்பயும் வந்து அந்த so far from Revenant XSpark because as இது an எனக்கு IGL, I guess he's finding out those Scrims cracks, third party he's tourneys. finding out Oh, those okay, pieces okay. and guiding his team perfectly, I guess. Yeah, that is very unfortunate for them. But for Asset bro, Justy Proton மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் asset. Vipix எதுக்கு விட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. XSpark now, they are in a lot of trouble. They go in for the slam and White Walker's there. White Walkers ஆனா இந்த fight win பண்ணிட்டாங்க ஜி. And just like that, Revenant XSpark gets completely shut down. Mania with Bayron spy bringing ன்னு அடிக்கிறாங்க. two keys, and now they get the reset here for White Walkers. Yeah, but யார் போட்டிருந்தது இந்த மானியா ஸ்பைன்ற மேட்டர்? the end of problems for them. Look at the screen dots approach them. It is going to be ஒருவேளை Lexus இருக்குமோ team, so they மானியா know அங்க White போனதுக்கு அப்புறமா Walkers தான் just வந்து finished off White Knuckle. In the ஜானத்தனே front லீவ் lines, he just ஆனாப்ல. dives deep into battle. He gets so much information but can't get away. White Walkers, they find that ஒருவேளை opening. இருக்குமோ? Can Joker from the backlines Do you know the provide story cover? about why Inside Reaper left the cavalry 4 arrives medical right lineup? in time, but one by one Bro. they're going down. Joker from the backlines gets taken off as well. Actually, I know the whole story of all the teams and all the players. Still the front lines, but White I'm not Walkers supposed stand to tall. Say anything. I see it's That's still it. not the end for them. Unfortunate stuff. They finished off Revenant XSpark. They finished off Team Soul, but now Victor Summers, they come in and claim all Dragon those Frax finish பாருங்க, points. he What will can do. go That's about it. My for goodness, the third knifing party RA. is just insane coming from all these teams as well. Victoria Summers, I don't know if it's luck or it's that skill, but the timing is just impeccable. It's good However, to see Divine rivalries, Gaming bro. saw this Rivalries in commotion Tamil this time. Nadu. They will find an opportunity to try and chime in. As as a well. நியூட்ரலான ஆடியன்ஸா நான் உண்மையிலே இதெல்லாம் ரொம்ப Still என்ஜாய் very பண்ணுவேன். funky as well, but a nade The banters, by Scary Dog rivalries. catches Omega as he was Vipix left about to because leave addition as of well. Dragon Poco, A even very Reaper has crucial issues knock. with the Dragon However, Poco. a disastrous moment once Come more on, for Divine yeah. Gaming. I'm not really sure if Divine Gaming, they are in themselves at this point. It seems like this entire team I see, they are a shadow of themselves. The K9 esports we saw in the grind stage. Reaper live story But look சொல்லிட்டார். at Team Tamilas, wow! Central spots for themselves. They have, I guess, a decent number of eliminations. 3 finishes for them so far. Anyways, Justy addition has been great for TD. Roster is very solid now. I feel IGL has cracked this meta. I just felt like a zone magnet. Just need to focus on CD conversions. Yep, bro. Exactly. Grand Solar CD Stage conversions four as ரொம்ப well, this is முக்கியம் the bro. best you can ask for in terms of positioning. However, it seems like there's still too many teams on the edges of the zone. Meta Ninja has been taking a very slow approach from the Georgia Bowl vicinity. They have been gatekeeping teams, stopping them from entering from the north side. And that Guys, has caused a huge enjoy the down match. towards east side. That's why you can see so Belt many versus teams TT versus trying to RAE sort of குள்ள try be like Summers. தம்பி நான் அப்படியே ஓரமா போய் I சண்டை would say போடுங்க the தம்பி அப்படியே only ஓரமா victors who would have Yep, somewhat yep. pushed into a stage 4. But as of yet, the journey is not over Nix, yet. welcome to the stream, G. Next phase zone. Trying to scout ahead. But again, this circle is Insta ல very message difficult. அனுப்பிருந்தீங்க தானே bro நீங்க Just Nix? open views in all this scenario. However, let's take a look at the replay here. and அப்ப what சொல்லுங்க happened bro, on the why other side. Dragon and Seems team like joined Red Dot TT tried to and make left an attempt on suddenly? K9. Yeah, Oh, I'm not K9 supposed to esports, say anything, They bro. managed to survive this, not really. The nade came through as well. Taurus, too much responsibility on his shoulder. I may act innocent but my evil ass knows There's everything. no doubt, he's kind of yet to showcase his MVP inside of the showdown performance yet, but K9 esports, they are tackled down, and this is something which I haven't really seen Somraj experience in a very long time. இங்க டைம்ல தான் சொல்லுவேன் நானு. இந்த டைம்ல தான் சொல்லுவேன் நானு. K9 esports இருங்க chatல பாருங்க. எங்கடா chatே காணோம்? chatல வந்து நான் போட்டுருப்பேன். My prediction this match K9 esports னு. பார்த்தா அடுத்த செகண்ட் இந்த இடத்துல செத்துருவாங்க. But have a look at this. Massive Try qualify ஆவாங்களா bro? Feeling sad for them. Outskirts of Georgepol City, ladies and gentlemen. 7 gods. Dragons. They are kind of huddling புரியல. up around Meta Ninja. Shots and nades will exchange. 7 gods.
not in ஆமா the bro. healthiest of form right now. Done. Just 2 players left alive, but Medaninza still they're backing away from the Bro, fight. actually வந்து எப்படி சொல்றது Troy will do it ன்னு நினைக்கிறேன். Let's see, let's hope. On the edge of the Let's zone, hope for the best. He's got them pinned. Ninju forced to tank the zone, now going for a little bit of patch, but he's all by himself. No vehicle whatsoever. Meta Ninja, they're gonna make sure he goes down as well. Apollos finds the headshot. 7 cards ஆனா நல்லா விளையாடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்றது அவங்க தேவையான ரெகக்னைசேஷன் இன்னும் அவங்களுக்கு கிடைக்கலையோன்னு நினைக்கிறேன். Dragon கூட one addition of new player to the roster. Vati did not accept that he didn't want to leave the ages of the whole life, so he decided to leave Vati. Oh, okay. So do you know the reason for World's Wins caption? To back off, and now with Fierce with the nades, will stop Adi in his track. Meta Ninja may look to try and pounce on this. Rikilanian, hi bro, welcome to the stream. Almost felt like a Shadow 7 had a jump scare, then Nebula Esports on the other side. They're not looking too good. Nades being lobbed in from either side. One of the men from Medaninza did manage to fall, and that is going to be fierce. They're still kind of tanking all that damage. Smokes have been established, but Nebula don't really have a lot of space to play this game from. And look at that, Wingod is also trying to approach this. They've got 3 players still whatever left distance alive. that has been taken, only one who has been it all turned in favor of Team Tamla's case. Finally, a lot of damage being dished out. Medaninza இது நடந்த transfer windowலயே they are in one of the worst advantage ன்னு பாத்தீங்கன்னா Team Tamla's தான் அவங்க roster fire power எங்க போயிடுச்சு. Gets traded off, but damage has been done. Meta Ninja is out, but Nebula, they themselves also taking a little bit of beating here. Wingod pressured them to go in for a little bit late rotation, but it seems like Nebula Esports. TD fight எடுக்கற மாட்டான் காட்ற மாதிரியே தெரிய மாட்டேங்குது. Oh my goodness, such a risky play. Hopefully he's going to be able to pick them up. Finishes மட்டும் சைடுல வந்துடுது. ஆனா அவங்க ஃபைட்ஸ் காட்ற மாதிரியே தெரியல. She is Hamza of all teams in TN. Hamza-na? Yo, நான் அப்பல இருந்து ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கேன். தெரியும் bro. நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் bro. நான் அப்படி சொன்னேன். உங்க கமெண்ட் படிச்சிட்டு நான் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சொன்னேன் அப்படினா அந்த क्वेश्चனை டாட்ச் பண்ணிட்டா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் bro. Points already 2 points shy, but finally they get finished off. Don't really have anything to worry about because I guess எப்படி மான்யாவோட நேட் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல வந்து ரெண்டு பேர் அந்த நேட்ல இருந்து டாட்ச் பண்ணாங்க. அத மாதிரி நான் டாட்ச் பண்ணிட்டேன் அந்த क्वेश्चन. they can't carry on the momentum. Vati bro always back the IJ is kind of started repaying it from BJs. The efforts are paying off. Yep. But now Team Tamilas, like I said, they had the job done already. They just need to preserve their positioning. The top 3, ladies and gentlemen, there is going to be Victor Summers and one last survivor from Divine Gaming. Well, seems like Nike has done pretty much a fantastic job of surviving. Come on guys, let's go for 70 likes. Oh sir, 90 likes. Thank you. 100 likes ki or 5 more likes near guys. That's a decent amount of position points for King9 to somehow stay out of no hate to Dragon, but sometimes he acts like is going to be the question as well, because Wingod also having a very decent bro Jiva bottom as well. நான் லைவ்ல படிச்சிட்டேன் அப்படினா நான் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்குவாங்க bro அத. God also wanna get dodged. For now, Victor Summers wrap things up with a bang. Yeah, Draculi, right? Push coming through with smokes as well. Team Tamilas, they're still waiting for a potential opener. They're not sure if it's going to be a 4-man squad or. Bro, Mr. My comment, bro, knowing all stories and still hearing from us. Yeah, I guess. It's all various versions of stories, bro. You won't take this fight for sure. But you know what? Going back to that relegation topic, I still believe. I'll just verify things, all. Down their closest competitors, K9 Esports, and since they were the ones to get all the finishes of K9 Esports, K9 community masala guys. நார்த்ல வந்து அப்படி இப்ப லைவ் ஸ்ட்ரீமே போடுறாங்க. கம்யூனிட்டி மசாலான்னு சொல்லிட்டு. யாரு கேம்ஸ் ப்ரோ போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டேட்டஸ் வைப்பாரு. டிஸ்கஷன்ஸ் இவங்க இங்க தான் வந்து 2-2 ஸ்ப்ளிட் ஆடி இருக்கணுமோ அப்படின்ற மாதிரி யாரோ சொல்லிருந்தீங்கல. The entirety of the circle under their control, and Victor Summers, they're the ones basically who have to split out and supposed to make their first move and come out away from the ridge. As soon as those players step up, I'm pretty sure shots are going to get fired, but cross checking stories in the roster international ku ready this man ilama edume வந்து international ku ready இல்ல. This man can decide who gets the chicken dinner and who doesn't. இப்போ இவங்க zone எடுத்துட்டாங்க. zone இவங்களுக்கு விழுந்துருச்சு. prediction went good. But when it comes to sniping, they are getting the performance. week 1 ல என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ இப்போ இந்த இதுல வந்து mostly அவங்களுக்கு அவங்க predict பண்ண zones வந்துச்சு. So far in BMPS, so இதெல்லாம் எப்படி சொல்றது? hopefully he's going to be able to
put the ஹார்ட் wrench டைம் into the works சிச்சுவேஷன்லாம் of எப்படி இவங்க either ஹேண்டில் Victor பண்றாங்க Summers அப்படின்னு or சொல்லிட்டு Team ஒரு மேட்டர் Tumblers. இருக்கு ஜி. Still gonna be a difficult task. ப்ரிப்பேர்டா போறாங்களா இல்ல அன்பிரிப்பேர்டா? சிஜிசில சோல் வந்து டின்னர் அடிப்பாங்கல்ல லாஸ்ட்ல. Jumping on, he does find one knock. Just has been brought down from the sidelines as well. ஓகே இந்த இடத்துல தான் நான் இத சரியா கவனிக்காம விட்டேன். ஒரு செகண்ட் இருங்க. Knight has been extremely precise with pickoffs during his BGIS run, and I would say his debut into his pro circuit. So far in BMPS, it is a little bit lacking. Hopefully he's going to be able to put the wrench into the works of either Victor Summers or Team Tumblers, but it's still going to be a difficult task as he's still outside the zone, but it seems like Victor Summers is going to get pushed. Venom all by himself, 4 players jumping on, he does find one knock. Just has been brought down from the sidelines as well. Victor Summers providing so much cover fire. I like the bait and switch idea, and it might be the case of Team Tumblers. Just fell onto the trap. Yet another player solo on HP. Victor Summers not too healthy themselves. And amidst all of this chaos, it seems like Knight is slowly வீக் 1 மாதிரி எட்ஜ் நல்லா ஆடுனா மாதிரி ஆடுனா they can done better. the course of this fight because this they could have brawl done better. வீக் 1 என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஜி. வீக் 1 பாப்போமா இப்போ? Tumblers, they actually got the reset bang. ஐச்சல் ஒரு ரவுண்ட் அடிப்பாரு. அது பண்ணாம இருந்தா நாக் ஆகி இருக்க மாட்டாரு. Mission pretty much out in 4 lines in the open here. Mafia, crucial member for Victor Summers to put a wrench into his Team Tumblers formation. Smokes has been deployed to try and zone him up. But look at this, Victor Summers, they're getting distracted. Seems like Scary John was able to scout out Knight. Oh boy. With the zone pressuring them as well. Victor Summers, they have to make the move, but Team Tumblers is already... Melky, welcome to the stream, yeah, bro. It's going to be a tough push here. Team Tumblers Bro, Lulu. Members group link வந்து community postல இருக்கும். Members only post அத பார்த்து கொஞ்சம் join பண்ணிக்கோங்க. Knight finally getting spotted out. Mr. Igil is going to put an end to him. Yet another finish in the bag of Team Tumblers. They're doing really solid. Week 1 top of the table, week 2 top of the table as well, potentially with this chicken. Right now best team in India sold தான் அவங்களே இன்டர்நேஷனல் போனா கஷ்டம் தான். Sad reality the distance and all of these players. In fact, Mr. IGL will be forced to back off, but it's completely fine in my opinion. They've got those players out in the open, shots being fired always, fight connection. Victor Summers, Buck, Victor Summers, they are going to chase in close in the distance, and all of these players. In fact, Mr. IGL will be forced to back off, but it's completely fine in my opinion. இந்த ரவுண்ட் அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. சரி நான் இங்க தான் பார்த்தேன். ஓகே. ஏய் ஸ்கவுட் பண்ண போறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டேன்யா. But it's completely fine in my opinion. They've got those players out in the open, shots being fired always to back. இல்ல ஓகே. அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் all of these players. In fact, Mr. IGL அவர் பின்னாடி ஆங்கிள் எடுக்க போனார் போல. அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு அந்த செட்டில்மென்ட்லாம் பார்த்துட்டு வர போனார் போல. But it's completely fine in my opinion. ஏதோ நடந்துச்சு இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு அடுத்து ஒன்னு பண்ணுவாங்க பாருங்க இவங்க VS வந்து அப்படியே மினி மேப்ல பாருங்க அவங்க எந்த மாதிரி ஆங்கிள் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு பிளேயரு, இங்க ஸ்கேரிஜோட வந்து ஹையர் ஆங்கிள், ஓவாய்ஸ் வந்து ரைட்ல பயங்கரமா ஆங்கிள் இருக்கு. 3 சைட்லயும் ஆங்கிள் எடுத்துருவாங்க. VS வந்து இதுக்கு அதனா டிடிக்கு. இந்த மேட்ச் வந்து டிடி குத்த சொல்றதுக்கு இல்ல ஜி. ஒரு ஐஜெல் வந்து நாக் அது ஒரு ஏர் ரவுண்ட் அடிச்சால தெரியல. டபுள் மைண்டடா இருந்தாரோ அப்படினா நினைக்கிறேன். only win condition for Victor Summers right now. They will have to fight it out because as soon as the circle ends, there is going to be no alternatives. Keeps on pushing towards the shorelines. Team Tumblers triangle சாத்தடி really having a lot of difficulties apart from the fact that they don't have a lot of bro. VS ஐஜெல் VS நான் வந்து மேல வெர்சஸ் னு படிச்சேன்யா. எங்கயோ VS ஐஜெல் புஷ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஐஜெல் 2 ரவுண்ட் அடிக்காம ஓய்ஷா அடிக்க போலாம் கவர் வச்சு. ஓவாய்ஸ் அடிக்க போலாம் கவர் வச்சு. Again is going to find the better of Manti. Team Tamil are just constantly batting away, and look at those airstrikes. Some of these nades ought to connect. Explosions. Team Tamil they still manage to keep themselves safe, but they're running out of smokes, I see. Exactly, but for Oasis, he's out of ammunition as well. He has no choice but to make the push. Now with the re-knock coming through, seems like Team Tamil இவங்க லோர் எட்ஜ்மே கூட bro இந்த இடத்துல. Victor Summers has no choice but ஆனா அவங்க ஃபுல்லா ஸ்மோக் யூட்டிலிட்டி யூசேஜ் பயங்கரமா இருந்துச்சு VS கிட்ட. பாருங்களேன் ஸ்மோக்லாம் வந்து ஸ்மோக் டிப்ளாய் பண்ணிட்டு இவங்க ஆல்ரெடி லோ ரிட்ஜ் இந்த இடத்துல வந்து இங்க இருந்து இப்படி இறங்குது. இந்த ரிட்ஜ் இப்படி இறங்குது. சோ அதுலயே உங்களுக்கு ஆங்கிள் கிடைக்கல. VSல வந்து மாஃபியா மட்டும் ரைட்ல ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இப்படி வராங்க.
இவங்க ஃபுல்லா ஸ்மோக் அடிச்சுட்டு ஓவாய்ஸ் வந்து கரெக்டா டிராப்புக்கு ஒரு நேடு போடுறாங்க. ஹார்ட் கவருக்கா பார்த்து நேடு போட்டாங்க தெரியுமா அவங்க. ஓவாய்ஸ் வந்து டிராப்புக்கு இந்த சைடு ஒரு நேடு வருது. கரெக்டா மேண்டி கிட்ட வந்து இங்க ஒரு நேடு பிளாஸ்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நேடு பிளாஸ்ட் ஆகும். கரெக்டா மேண்டி ஜஸ்ட் இங்க நின்னு தப்பிப்பாப்ல மேண்டி. கிரினேடிங் வந்து இன்ஃபேக்ட் விஎஸ் கிட்ட இருந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சியா. சைக்காலஜிக்கலா இருந்துச்சு. லைக் இங்க ஒரு ஹார்ட் கவர் இருக்கு, இங்க ஒரு ஹார்ட் கவர் இருக்கு. இந்த ஹார்ட் கவர்ஸ்க்கு வந்து நேடு போட்டு எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இவரு ரீப்பர் வந்து நவுந்து வந்து இப்படி படுத்துருவாருன்னு நினைச்சா பார்த்தா ரீப்பர் வந்து அங்கேயே அந்த ஹார்ட் கவர் கிட்டே இருந்துட்டாப்ல. கிரினேடிங் மட்டும் பாருங்க அவங்க கரெக்டா ஹார்ட் கவரா பார்த்து போடுவாங்க அவங்க. Ammunition for 556. They have to get close. அங்க பாருங்க டிராப்புக்கு நேடு விழுந்துச்சா. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்கேரி ஷாட்டோட நேடு பாருங்க. கரெக்ட்டா மேண்டிக்கு வந்து இந்த ஹார்ட் கவர் குடுதா. This might be it for Team Tamilas. You know, it's a very sweaty fight, and it all comes down to the legend of Team See Tamilas, week 1 matches of group A. who started it all. Can he start here inside of 6 matches ஜி. பார்த்தா வீடியோ பார்க்கணும் அதான் பிரச்சனை. The first chicken dinner. நாளைக்கு பாப்போம். நாளைக்கு POVயும் week 1 matchesம் பாப்போம். Okay, formidable opponent as well. In these situations, their play style is just not impossible. The experience of always, especially in the open quadrants, he knew exactly that he had to split up and he had to challenge Team Tamilas from all sides, and they did so as well. Brilliant winner chicken dinner for Victorious Summers. Well needed as well to secure themselves in towards the top 8. But for Team Tamilas, this இந்த மேட்ச் தான் ஃபுல் ஃபன்னே இந்த மேட்ச் தான். It seems like the remnant bro salty about Manti கேளுங்க. They've been gatekeeping teams, stopping the look to try and pounce on this. Very true, by the way. Almost 91 knock. Just in The move, but Team Tamilas has already set up shop inside the zone. For Team Tamilas, they have is otherwise. எங்கயா? Team Tamilas getting re-knocked here, but no. Mafia finds the second, and this might be it for Team Tamilas. You know, it's a very sweaty fight, and it all comes down to the legend of Team Tamilas, Manti, who started it all. Can he start here inside of BMPS 2026? Oh, okay, hyping. The first chicken dinner. Victorious Summers has been a formidable opinion. It's been a formidable opponent as well. In these situations, their play style is just not impossible. The experience of always. VS ஆனா VS ஆல்சோ யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. VS வந்து நல்லா விளையாடுறாங்க. BJSலயும் நல்லா விளையாண்டாங்க, இதுலயும் நல்லா விளையாண்டாங்க. கேட்ட கவனிச்சேன். ஸ்டார்டட் வித் மேண்டி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு. அதானே நைஸ். சால்ட்டியோட அந்த ஒர்க்ஸ்லாம் பாருங்க. நம்பர் வின்கார்டு. வின்கார்டு வந்து இங்க கீழேயும் 2 பேர் எடுக்கிறாங்களோ, ப்ரோபாட்டும் ரைசனும். ஓகே 2 பேர் இங்க 2 பேர் அங்க. ரைட்டு. ஆர்ஜி இந்த இது எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வைல்ட் ஃபேங்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல். வில்டா சோலு இவங்க இங்க இருந்து போயிட்டு இங்க அடிப்பாங்கயா வைல்ட் ஃபேங்ஸ். என்னதான் கதை. The average points. I don't think Divine Gaming needs to do anything. They're getting those once in a while decent games in their hands, and that's all that matters. Divine Gaming dropping all the way towards Severny up north. It's been looking decent. K9 Esports as well around that centric part, looking at godlike. It ends at Severny. RNTX வந்து ஹாட் டிராப் பண்ணிடுவாயா காட்லைக். சாரி கேஸ் நான் ஒரு செகண்ட் ஜோன் அவுட் ஆயிட்டேன். நான் எங்கயோ ஏதோ யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். நான் slipped down to the bottom 4 by the way, so no one's safe around the bottom 4, so it's looking really dicey. The teams in the top 8, it's not even a question. They're pretty much going to be around the safety block with a nice cushion to play with. Even OG can slip down, by the way. Now I mention this, that last match Soul played like they were playing in classic match. That's going to be wrong because you need more out zone போய் ஃபைட் பண்ண தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க. maybe that's when you can be safe because when got அடிச்சிருந்தா கேஸ்டர்ஸ் சில்ட்ர சதற விட்டுருப்பாங்க. டிடி அண்ட் மேண்டிக்கு மொமெண்ட் போச்சு. but they're still in the bottom 4, which means they probably need more than 30 points, which means this game has நீரே தக்கணும். and right now Revenant XSpark challenging the players of Godlike. This is probably one of the most awkward engagements. What's happening? How is Revenant XSpark here? I have no clue as well, but Godlike is here as well. Now, who's gonna answer that? Somme did put Trace God out of commission, so Revenant XSpark did manage to find a trade for themselves, but it's a one-on-one trade.
But again, like you said, what on earth is going ஏய் on? இங்க Revenant இருந்து அப்படியே XSpark got like மானியா Puchinki, and as I சாக்கி said, கூட்டு போயிடுவாரா டீம் this is duking out in Puchinki, and they are just looking to find each other. This had never happened before, by the way. Yeah, exactly. What? But you know what? I'm loving it. Oh. Revenant XSpark targeting Godlike and now. இங்க பாருங்களேன். Man of OG. What? He just gets shagged. Slug. Oh, that's Slug. salt on top of the wounds. How do you even get knocked out? Even when you've got an AKM up close and personal, you still mess up. Wow, man. This final game, it's an absolute cinema. But I still want to find out, can Orangutan, ensure at least they are going to be inside of the top 5, because 30 points so far, 39 points that they have found. Why does Godel perform பண்ணல? What is their problem? Standard that they have set ever since 2025 came to fruition. So we'll find out what happens. Meanwhile, Slug, he has been rescued by Ninja Boy and is getting back to Siverny once again. He needs a lot of treatment right now, because that definitely is going to hurt. Mohammad Fahim. There is one thing getting knocked out. The other is Something happened to them, bro. I don't know what happened. Yeah. It hurts, man. That's why I said, right? It's Manya downfall நினைக்கிறேன். How do you even do that? You know? Especially Week 1 team TT played edge-to-edge gameplay. Week 2 centric. Both worked really well for him. Godel is equal to problem. இப்போ மேனேஜ்மெண்டே பிரச்சனை தான் போகுது. காட்ஸே விளையாட வைக்க மாட்டாங்க. காட்ஸை விளையாட வைங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ் வரல அப்படின்னா என்ன கேட்காதீங்க, பிளேயர்ஸ் கேளுங்க. என்னால சஜஷன் தான் கொடுக்க முடியும். And this is the conversation that me and Johnny had. I mentioned getting 3 eliminations is not going to be a tough job for Taurus. And Johnny mentioned this. Necro, you don't say it. And look at what's happening. It's the last game and Taurus has not been able to do ஏதோ நெக்ரோ ஏதோ சொல்றாரு. But you know what? We've also got the top 5 eliminators on the right side of the map. Still, the man's going to be on top. Somehow, Taurus is not able to play that well. And K9 Esports in general has been struggling too much. And this is the conversation that me and Johnny had. I mentioned getting 3 eliminations is not going to be a tough job for Taurus. And Johnny mentioned this. Necro, you don't say it. And look at what's happening. It's the last game and Taurus has not been able to get 3 points. Dhruv was every bro top player get away with something. Dhruv, yeah, he's still an undergod as well. But imagine this, Taurus, a debutant stepping inside of Group A, getting that eliminator badge away from entirety of the lobby. There is such a big storyline. And honestly, you know what? I'm a big fan of storylines as well. So we'll find out what happens. But before that, I think before all of those... இன்னும் கொஞ்சம் GFX-லாம் நல்லா பண்ணிருக்கலாம். After the completion of every 6 matches, the bottom 4 of the groups A, B, C will be relegated to the group B, C, D and respectively. Simultaneously... Okay. Spelling correct. The top 4 teams from group B, C, D and B, C and D will be promoted to groups A, B and C respectively. Individual accolades are being counted out. Team selection problem. Can K9 Esports come out of their relegation zone? They should think back. I think they should back Admino alone and go for balanced team next time instead of stars. Rightfully put. K9 Esports needs to first fight against Wingod. Indian APG மாதிரி ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா right next to him. Yeah, it's going to be a really scrappy fight. This last game, every single team is going to be sweating. Even the teams that are currently safe, even they're going to try to make life hell. And there's a reason why we saw Revenant XSpark just drop atop a Godlike and try and make their lives hell. But I'm இந்த ஒரு drone shot போயிடுறாங்க. What do you think? Revenant XSpark and Godlike, on an organization perspective, I think has been a rivalry since, I don't know, the inception. But yeah, I love the fact that these new athletes as well, they are embracing that. And in my opinion, it's just esports culture. You love to build rivalries. You want to have your closest competitors as well. There's nothing God enna problem on the flip side, I still want to find out where did Godlike அதான் bro சொன்னல அவங்க டீம் வந்து பேலன்ஸ்ட் பிளேயரே கிடையாது யாரும் பேலன்சிங் டீம் அவங்க டீமாவே விளையாட மாட்டாங்க அவங்க இந்த மேட்ச்ல வந்து மானியா ஒரு மாதிரி வளைச்சு அடிப்பாங்க பாருங்க இந்த மேட்ச்லயே போன மேட்ச்லயே அது they went from Puchinki to Zarki. It was a long rotation, but Godlike did it. Wow. பாருங்க Zarki, Godlike's going to be safe away from all the threats. Godlike மானியா வந்து ஜார்கி கூட்டி வந்திருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த Godlike வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க? சாம்ராஜ் வந்து இறங்குவாப்ல.
நான் செத்து கூட போயிருவேன், நான் டிராப்ப விட்டு ஓட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்த ஒரு டீம் இப்ப எதனால டிராப்ப விட்டு வெளியில வந்து ஜார்கில அதுவும் சென்டர் ஆஃப் த மேப்ல இருந்து முட்டு சந்த் ஆஃப் த மேப்ல போயிட்டு ஏன் லூட் அடிக்கிறாங்க? I mean, Necro, if they had to go to that picnic வேர்ல்ட் spot, கிளாஸ் they should பிளேயரை have taken வச்சுக்கிட்டே the சோக் picnic பண்ணிட்டு இருக்காங்க as well. கார்டன். ஆண்ட்ரூ கார்ஃபீல்ட் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Yeah. What? Just one man taking What just happened there? You know what? taking their fourth teammate as well, no? I don't even know what just happened there. You know what? Yeah. What? Just one man taking a fight. The Was rest this pre-planned that Revenant XSpark is going to be dropping towards Pachinki and Godlike's going to head towards Zarki, but then one of the men actually forgot that that's where they're supposed to drop? Honestly speaking, Necro, these are questions I have no answers to. Only the management will be able to say. So maybe, you know what, when they come back on their streams, we're going to stick to our screens as well. But for now, let's just talk about the circle. It is somewhat northern. And Divine Gaming is going that, I guess. But இந்தியா பழைய ஆர்சிபி டீம் மாதிரி problems, Necro. A couple of சூஸ் those பண்றாங்க. players ப்ரோ maybe அதுதான் ப்ரோ நான் சொல்ல வந்தேன். எனக்கு ஆர்சிபி பத்தி சரியா தெரியல. எல்லாம் மீம்ஸ்ல தான் பாத்துறீங்க நானு. அதனால தான் தெரியாத பத்தி எதுக்கு பேசிக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் முழுங்கிட்டேன். Not so far. கார்டலுக்கு டவுன்ஃபால்னு சொல்லிடலாமா? As long as அவங்க எப்பச்சி கம்பேக் தந்தாங்க. அவங்க காலகாலமா டவுன்ஃபால்ல தான் இருக்காங்க. BJS வேணா கொஞ்சம் நல்லா விளையாடாங்க. BJS நல்லா விளையாடிறாங்க ப்ரோ. கார்ட்லைக்கு BMBS தான் பாய் போட்டுறாங்க ப்ரோ. It's been looking decent. K9 ESPORTS as well around that centric part, looking at Godlike towards Zarki. Even that's one of those drop spots that is sort of out of the ordinary. Never expected Godlike dropping towards Zarki. Godlike are technically supposed to be the alphas in the lobby, and now the way they're playing, எப்படி ஆயிடுச்சு தெரியுமா? ஜேடி கேமிங்னு ஒருத்தன் இருப்பான் சைனால, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. One second. I saw a post on Crafton India esports social, and you called Team Soul. நல்லா இருக்கேன் ஜி, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ஜி. What are you doing, man? I said they're supposed to be. They're supposed. Okay. You see, you forgot the entire sentence there. Oh my God, I love the stress that you put on single words, but love that, man. Godlike, well, we'll find out if they are going to be the alphas of the lobby. In my opinion, if they come out of this dip and come out of the bottom four, they will be the alphas. Wild Fangs what's going on? This is yet another rivalry in the making. Team Soul, out of nowhere, every single time are up against Wild Fangs. Yeah, and Joker has got the high ground to play with. This time all the way back in the blue, it's not going to be a good stroll. And the entirety of Team Soul, they actually really wanted to punish that man from Wild Fangs. But he just ran away. We're seeing a lot of ஏன் தோத்துறாங்க சோல் வந்து இவங்கள அதான் புரியல. ஆஃப்டர் எஸ்போர் அக்வான் நாட்ஸ் சென்டி ரைடன் லெஃப்ட் புரியல ப்ரோ. சாம்ராஜ் இதுக்கு தான் ஸ்டார்ஸ் நாம he goes for raw talent. I agree bro. Couldn't agree more. From that last game, can they சாம்ராஜ் எந்த நாலு பிளேயர் கொடுத்தாலும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தறாரு ப்ரோ டீசன்ட்டா. The BJS தான் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. They're making their way towards another hemisphere, but I don't know, Necro. Injection from the west side of the circle. It seems to be extremely cramped out there. Look at the number of teams from the west side. There are at least 6 to 7 teams in Team Tamalas. மான்யா கரியர் கதமா ஜெல்லி மாதிரி கார்டன் விட்டு ஓடிட்டா நல்லா இருக்கும். கார்டன் விட்டு வெளில வர்றவங்க எல்லாரும் வந்து நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ப்ரோ. கார்டன் வெளியில நல்லா விளையாடிட்டு கார்டன் உள்ள போனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிராப் ஆயிருதியா? யோசிச்சு பாருங்களேன். ஜெல்லி வெளியில வந்துட்டு மனுஷன் வந்து இன்டர்நேஷனல் பிஎம்ஜிசி போயிட்டு வந்துட்டாப்ல. ஹெக்டர் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரும் வந்து ஆஸ்திரேலியால வந்து செட்டில் ஆயிட்டாப்ல நல்லா. You know, in my opinion, there's no point camping bridges. Reckoning esports needs to go back to the circle. It's miles away from them. ஹெக்டர் கதைய நான் சொன்னேன் இப்போ. The question to ask is, do they even care? They've got enough points. I mean, I'd still love Reckoning to actually bag a big chicken before they actually move towards next group. See, in my opinion, it's not always about qualifying or getting relegated or promoting. In my opinion, it's about finding the rhythm, and Team Revenant, with that chicken in, I'm pretty sure the morale in the team is going to be sky high. But as soon as I say that, one of the players just go down. பறக்குறாங்கயா RNTX அடிக்கிறதுக்கு. நக்குல் வண்டி எடுத்துட்டு அப்படியே கிளாசிக் மாதிரி போறாங்க ப்ரோ. பூஸ்ட் போட்டு ஐயோ. Revenant XSpark. What is this team on?
Revenant XSpark is just completely trapped. How do you win that fight? Even the second man drops down. Goblin as well gets wrapped up. How does this even happen? One man from Revenant XSpark almost flipped the tables in the faces of Soul, and this was going to be real bad. But Goblin was trying to ban him up. He wasn't even trying to take a fight. He was trying to ban him up, and that is. இப்போ ஒன்னு நடக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல ஒன்னு நடக்கும் பாருங்க. Ladies and gentlemen, we are back in the Team Soul DMing era. They are just having shadow ஒரு வித்த காட்டுவாரு கொஞ்ச நேரத்துல. Bro, போதையா ஹெக்டர் காட்டல. அதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல. As those nades get lobbed. வேற யாரோ சொல்ல வந்து பங்க் சொல்ல வந்து try and avoid those nades somehow. They can get off the top, but Wildfangs, what is their plan right now? Oh no, Wildfangs. Spray God, they finally ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரையும் and since these teams are all the way back in the blue, ஒரண்டா இழுத்துட்டு it's going to be multiplied. இருக்காங்க. ஒரண்டா இழுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப பாருங்க ஷேடோ ஒரு வேலை பண்ணுவாரு. It's actually going to find the return opener as well, but even Sensei is able to do the same thing. And what? Shadow just blew himself up. bro. Wildfangs now knows this is going to be the right moment to get that revival on the fallen player. Metanenza. Are they ESPORTS aqua raid samraj kuda irundha nalla irundhu. An IGL ESPORTS aqua raid and samraj kuda irundha nalla irundhu. Nothing matches simply. Beautiful stuff coming in from Metanenza to try and at least get back simple the reset, but wow, Wildfangs bro, looking extremely solid. Amaji Lost a single body so far. simple garden விட்டு வெளிய வந்து இன்னும் டவுன் ஃபால்லே இருக்கு. Spray God as well inside of the compound. மேண்டி எலிமினேட் ஆறாங்க. These players. ஓகே ஆமா இந்த மேட்ச் இதாயிடுவாங்க. ஓகே It's just extremely long drawn. Yet another nade being pushed up. I get why Wildfangs are still struggling to not go up to the rooftop, but honestly speaking, in my opinion, போன மேட்ச் அலைவ் பாத்தீங்களா 5th ஜோனுக்கே வந்து 9 வந்துரும். lobbing nades after nades. Yeah. And these nades they're getting இந்த மேட்சே பரவாயில்லை. They're doing some chip damage, but we're not seeing anything confirmed. guys தூக்கம் வந்து இதுக்கு மேல ஏதாவது தப்பா சொன்னனா மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன் அப்படினா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. தூக்கத்துல எனக்கு மூளை செய்யாது. But even the man from Metanenza, he's not giving up just like that. Shadow 7. A quick 2-piece on the board. That S12K. It's demonic. And this time it's singing the songs of death. But Shadow 7, he was barely surviving as well. Patching himself up by the nick of time. The utilities are also going to be tossed by the opponents once again. Both the teams, they're wasting time here. They're wasting time, they're wasting resources, and they're wasting a lot of their bodies as well. Wildfangs losing bodies. TOURNEY was lobbing up a nade, but gets shut down by Sensei. Brilliant fight at the end. IGL versus IGL. Down by Sensei. Wildfangs losing bodies. Wildfangs என்னடா உங்களுக்கு சொல்லி அஸ்தால ஃபெட் எடுத்துட்டாங்க. கார்டன் ஸ்டார் பிளேயர் நம்பாம நியூ பிளேயர் வாய்ப்பு தரலாம். Doesn't really matter. I mean 38 points out of the 6 matches that you've played, it's more than enough. But on the flip side, look at this Team Soul. After chasing down Wildfangs, so after chasing down Revenant XSpark, this time they take down the likes of Victorious Summers. Can you tell me one flaw in this team? There's literally none. Firepower is too good. Utility utilization is too good. The IGLing is too good. Big brain plays are also there. Not even a single crack. Simple actually பாவம் deep depression க்கு போயிருப்பாரு. There's somebody who just stands up and டாரஸ் எங்க இருந்து ப்ரோ வந்தான் வெளிய விளையாடுறான். ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி சைபர் esports சொல்லிட்டு அங்க வெனம் கார்டன்ற பேர்ல விளையாடுறாரு ப்ரோ டாரஸ். Don't stop. Keep on riding. Team Soul, they're just absolutely wrecking down the lobby. 5 eliminations so far, 38 points. But their closest competitors, one of the teams who everybody considers to be yet another top team, Orangutan, has been eliminated. It's a very big surprise. Yes, of course, they found those 30 points. Much better. பாத்தம் bro Nickelanian பாத்தம். It's going to be a big fight, Necro. Both win god, both K9, they are struggling relegation at this point. இந்த மேட்ச் டிடி பொட்டி ஆகிறத பாருங்க. பாத்தம் bro. Guys, ஒரு 4-5 ஜோன் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாரு. தூக்கமா வருது. டக்குன்னு முடிச்சிட்டு போய் தூங்கிடலாம்.
K9 ESPORTS. 5 zone skip பண்ணா match முடிஞ்சிச்சு அது யார் கதை K9 ESPORTS definitely wanted to create the off angle, but White Walkers. இப்போ godlike ஒன்னு பண்ணுவாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜோக் பண்ணுவாங்க godlike. When God ESPORTS on the verge of losing out this entire fight, and that's what happens. When God ESPORTS, they end the game in the bottom 4. No way When God can make a comeback now. They're done for. When God is going to Group B. Yeah, that was a panic move coming in from Kaiser. He should not have gone out of that cover. Should have at least tried to endure and take this fight against K9 ESPORTS, but K9 absolutely wrecked them up. 4 players still standing, by the way, and you have to remember this. There was White Walkers in there as well. Why is God like not pressing up? They should. அவ்வளவுதான் இப்போ மான்யா காலி. ESPORTS being down. Now even K9 ESPORTS, they've realized. Yep. Saw that coming a mile ago. The IGL gets caught the first. Godlike. Life is miserable. It's hell. And Manya gets confirmed. K9 ESPORTS is on a tear. Even though they're not doing too good in the overall standings, they don't care. They still are hunting teams down. And of course, I'm pretty sure Somraj has got something to say against S-Power right now. He's not going இப்பதான் LAFP கிட்ட டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருவாங்க. godlike வந்து LAFP கிட்ட K9 கோத்துட்டு போயிட்டாங்க. நாக்கு இருக்கிறப்பவே கார்டன் புஷ் பண்ணிருக்கலாம். இல்ல bro அவங்க ஒயிட் வாக்கர்ஸோட பிரசன்ஸோ பார்த்துட்டு அவங்க மூவ் ஆன் ஆகலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டாங்க போல. That fight elsewhere, S-Power is trying to do some of his own magic. 2 finishes in. Ninja Jadoda finish பண்ணி RNTX hot drop பண்ணதுக்கு வந்து godlike கிட்ட செத்துறாங்களா? Up against Learn from Past, and they have got their last player surviving and battling the blue in the form of JD Gaming, and I don't think he's coming out. Oh no, JD Gaming. சமத்துக்கு வந்து bro. The blue is definitely going to be cruel. And as பத்திரக்கே தூக்கம் வருது வர எனக்கு. They were not in a good spot. They were not looking comfortable in the overall standings. Guys, I'm skipping a few zones. Match already பாத்துட்டேன். Yeah, they certainly can, but I'm just looking at Divine Gaming and I'm laughing because last what is that? You know, when S-Power being together, they have a partnership. They have an understanding. They could have actually. Veron நாளைக்கு இல்ல தான் பாருங்க. Veron பயங்கரமா ஆடுறாங்க. Boy, we're against those names. கார்டன் தப்பிச்சு என்ன யூஸ் நேட்லயே முடிச்சிருவாங்க. Now look at this, top 3 for Divine Gaming. 3 players left alive. White Walkers, they're still battling it out. And back to ESPORTS. There has to be a sigh of relief coming in from White Walkers because they know they've done the job. The pressure is probably too much. And White Walkers. Bro. 2 நிமிஷத்துல 3 முறை கொட்டாவி விட்டாஞ்சி. I'm loving the way White Walkers is playing, but they've also lost out on a man. Which means now Divine Gaming stands the biggest chance to get the chicken dinner. 3 teams life. Situations down to a 3-on-2-on-1. Divine Gaming having the man advantage in the final few moments, and what a nade that was. Anushka OP gets shut down. White Walkers, they do it once again. This team has proven themselves over and over again, time and time again. Anushka OP getting knocked out. There's still 1 man of White Walkers standing. And can Veron do it? Shutting down the entire Divine Gaming might just not be possible, but Reckoning ESPORTS, even they've been eliminated from the game, and Divine Gaming, from the side, it's Knight, who is going to eliminate the final man, and will make sure that... Actually, இப்போ RG ரெக்கார்டிங்ல இருக்கிற ப்ரோ வந்து யாரு? மேட் கிங்ஸோட ப்ரோவா இல்ல வந்து ஆட்டோபாட்ஸ்ல விளையாட்டு இருந்த ப்ரோவா? ஏதோ ஒண்ணு அது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க, நான் வந்து பார்த்துட்டு. மொரட்டு தூக்கம் வருதுடா எப்பா எனக்கு. நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 அந்த பேண்டர்து மட்டும் காட்டணும்னு சொன்னல, அந்த பேண்டர்து காட்டுறேன். இந்த பாருங்கயா, the evolution of the trash icon. 1995, 1998, 2000, 2001, 2006, 2026 Apex Gaming. இதோடு godlike esports official handle புரியுதா? AC technician has been called for Manya's room. Bro's gonna start performing today for sure. What a relegate. Oh no. Okay guys, நண்பர்களே, that's enough for today. நான் போய் இன்னைக்கு இப்போ தூங்குறேன், எனக்கு தூக்கம் வருது. நாளைக்கு பார்ப்போம். எல்லாம் நாளைக்கு காலையில வந்துருங்க.
செம்மையா தூக்கம் வருது எனக்கு. ஸோ நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். நாளை காலையில இல்ல, நாளைக்கு நைட்டு. ஸோ நாளைக்கு நைட் உங்களை சந்திக்கிறேன் 8:30 மணி அளவில். பிஓவி அதுக்கடுத்து வந்து இது முடிஞ்சா டிராப் அலோகேஷன், பிஓவி டிராப் அலோகேஷன், ரவுண்ட் 1 மேட்சஸ். ஓகேவா? இது மூணுத்துல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம். நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். until then this is Sri signing off. Bye 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 guys, bye guys, bye guys, bye guys. Dexter bye, Riklanian bye, Peter Petropeni bye, Peter bye, Nayagan bye, Nixubro bye, Andrew Garfield bye, Mohammed Fahim bro bye, bye 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 everyone, bye everyone. Kishore Kumar Medje, எல்லாருக்கும் bye guys, bye bye bye. Thank you again, Tata, bye bye, peace out and good night. Okay, good night. And bro, Lulu bro, thanks for your membership, G. Peace out.